Hello, I'm Azai. Welcome back to 99. New episode. You know the drill at this point. I just came back from the gym and I was making some sandwiches before I started recording this. So I made like a lot of sandwiches. Usually what I do is just I would buy a loaf of bread. I would also buy like a can of tuna. Like a really big can of tuna, probably about, I don't know, 2 pounds or something. Sorry, not 2 pounds, but maybe about 2.5 pounds. The net weight of the tuna when you're draining the water and stuff. But yeah, that's usually what I buy. And I added in some frozen veggies. And then I added in my like Kewpie mayo. Kewpie mayo, I'm telling you guys, that is the best mayo I've ever tasted in my life. I'm never gonna use any other mayo brand ever again. And that's actually a Japanese mayo brand. I don't know what they use on that stupid mayo it's just so delicious. Like mayo, if you guys actually don't know, is made by literally stirring egg and oil. Like it's not the healthiest thing, but it's very delicious. Like I don't know how they made it so delicious though, the Japanese brand one. But yeah, I switched to that and my sandwiches have been tasting so amazing that I want to eat them every day. But yeah, after I made the sandwiches, I just put them in a like a sealed container, put them in the fridge, and then when I want to eat, I just probably microwave them for about 30 seconds. But okay, enough about that. Let's actually talk about the last episode recap, shall we? So in the last episode, I finished off the after story for Kujo, along with the after story for Haruka. Both of them were pretty short, but surprisingly, Haruka's was shorter than Kujo's, I think. Kujo's after story actually made me a bit... What's the word? It made me not like her as much because of what they were saying at the very end about how Kakeru doesn't want Kujo to die, right? Well, I guess it doesn't make me dislike Kujo. It makes me dislike Kakeru a lot more for saying shit like that. But in Haruka's case, I was actually pretty neutral about it, and heck, I actually enjoyed it quite a bit while reading it. And I was also thinking deeply about the reason why I dislike romance in these games usually, guys. And I think it's because when I think of romance, as a person, I think of companionship, right? That is the very big difference from romance that I see when it comes to these games where the romance is very shallow. Usually the guy just wants to have sex with a girl, or, you know, the girl is someone he likes because the personality is blah blah blah, the physical attractiveness is blah blah blah. But that's not what I'm looking for when I think of romance. When I think of romance, I want someone to accompany me for the rest of my life, right? I want a lifelong partner. And I don't know, I guess that difference in how I approach romance is very prevalent, right? It's very prevalent in how I think. So whenever I see a romance that's just very shallow, I'm like, what the hell? This is the romance that the story wants to tell me about? And I'm not really one of those guys that say that, you know, when you're romantically in love with someone, you want the number one priority is to actually make them happy, right? I mean, I will make other people happy, of course. I will make my partner happy. But I'm one of those guys that will always think about my own being first before I make people happy. So I'm gonna think about what makes me happy before I try to think about what makes them happy. You might say that I'm not very mature enough, or I'm not mature enough to be able to love someone in that regard, but I don't think I'm able to actually change my way of thinking. I think this is just how I am. I just think of myself way more than I think of anyone else. And I would hope that my partner would do so too.
think of your own happiness before you think of my happiness. Of course, ideally, not realistically, ideally, both of us would want to be happy, right? But I would prefer if you think of your own happiness first. If you were to, I don't know, like, pursue your own happiness by lying to me about something, as long as it's not a major lie, I can probably live with it. Like, I was also reading this manga called Oshinoko. You guys probably have read or not read, but you guys have probably watched the anime, and that's really popular right now. And there's this girl called Akane that I really like. And that's because even though she likes the main character, she also knows how to keep secrets that will make her, make her, like, what's the word I'm looking for? She knows how to make herself happy, I guess, right? But I don't want to really spoil the anime or the story of Oshinoko though. If you guys haven't read or watched it, I do highly recommend it. Pretty nice story, if I do say so myself. But okay, I'm going on a tangent. Let's actually go to 99 new episode and finished off where we left off. So we left off after finishing off Haruka, so I'm gonna do Noah, and we're probably gonna be at the finale after I finish off Sora's after story. So let's go. This one is probably the shortest one, since we're at the very end already. Didn't we go to yakiniku in another branch? Wasn't it in this one? Kinda forgot. Or was this like on the previous chapter? ちょっといい店選んだから食べ放題でもそこそこうまい肉のはず。その分ちょい高いけど。せっかくの打ち上げなんだから値段は気にしない。今日は思いっきり食べる。夜市も呼んでやりたかったが、こんな一大イベントを逃すとは仕方のないやつだ。かける。ああ、行こう。Okay, I think this is probably at the very end of Noah's chapter. 最初は何から食べるか。I kind of remember this. いや、がっつりカルビ。私、焼肉屋さんのスープ無性に好きなんですよね。Is it galbi or karubi? Yeah. I thought that it's actually karubi. Maybe those are like different cuts. I'm not very familiar with the names. わかる。美味しいよね。私も大好き。私、ビビンバ食べたことなくて、今日チャレンジしてみたいなと。じゃあシェアしましょうよ。一人で食べたらすぐお腹いっぱいになっちゃいますよ。はっ、そうか。ライス大盛りで行くつもりだったが、確かに炭水化物で腹を満たすのはもったいないな。I think I said the exact same thing. Never order rice, guys. いやでもライスも大事だろう。タレが染み込んだライスが最高。I mean, I can't deny that. As an Asian, I love rice. Rice just goes well with anything. If there's a curry or soup that's really savory, if the rice takes in those flavors, it's just amazing. I love rice, but I'm also someone that trains a lot. I understand that protein is actually way better than carbs when it comes to just, overall the macronutrients that you want to ingest. So I try to limit my carb intake. ご飯がなかなか届かないときはそわそわしちゃうよね。やっべ、めっちゃ腹減ってきた。食うぞ、超食うぞ。 So are you gonna have a CG with the food?
とりあえずカルビを人数分頼むとして、あとはみんなが食べたいの適当に頼むか。食べ放題と飲み放題なんでみんな好きなもの頼んで遠慮なしで。あたしタンしよう。思ったよりメニュー豊富。私ハラミ食べたい。はるかは？ And I have a really like Indonesian tongue, by the way. Like my taste buds is something that really likes something super savory. I like bold flavors. So instead of those typical Japanese sauces where it's just salted, it's just very lukewarm, it's just not that strong, I prefer bold flavors that are like, you know, I prefer meat that's already marinated. And after it's marinated, you grill them, I still dip them in a sauce. That's how I eat. You can say that you're not really tasting the meat, but whatever, I'm enjoying it. 私 That's what I love. どうしよう。次までに決めておくので、保留で。ホルモンは最初に頼んでおきたいな。焼くのに時間がかかる。I have no idea what hormone is. あとサラダも。これ大きさどれくらいだろう。 Salad in an all you can eat? Ah, Cujo. We're not gonna be able to be friends. 頼むときに聞いてみるか。ご飯頼む人。はい。テンション高え。私も。はるかは？食べます。 I mean, I guess you can eat like one bowl of rice if you really want some rice. But I prefer to eat the meat. 私もお願いします。じゃあご飯は全員で、あとは飲み物は。I mean, these guys aren't really people who exercise a lot. They don't really count their calories, so I understand that they just want to eat stuff that they're very comfortable with. And I also do that, but I take into consideration what I eat throughout the whole week because I need to count my calories. We clamor among ourselves as we decide on our orders. We engage in some idle chit-chat until our food comes. First, our drinks arrive and we toast. Then, the long-awaited meat platter shows up. やっと食える。腹減った。どんどん焼いちゃおうか。焼けたのから好きにとっていってね。 That's really a small amount of meat for the amount of people that's gonna be eating. That's really like nothing. That, if you're in my table, is gonna be done in like, I don't know, 10 minutes. It's gonna be gone. 私も焼きたい。にそっちのトング取って。はいはい。食べたいの決まった？怒られそうですけど、極厚ベーコン気になって。 Pork bacon, right? I think, what is it? Cow bacon or beef bacon isn't really as good as pork. But that's just my 2 cents. Pork is just so good when it comes to bacon. いや、怒んないですよ。ミーヤンもソーセージとか大好きですし。次頼むつもりだった。ベーコンも次行きますか。They have sausages in an all-you-can-eat? That's weird. じゃあ私も代わり種行きたい。ハーブチキン。 Chicken in an all-you-can-eat? That's like the cheapest cut or the cheapest meat. 私もそれ気になってた。美味しそうだよね。 I mean, if it is delicious, I wouldn't mind eating it though. Like usually with these all-you-can-eat style buffets, there's also like a middle section where they serve, you know, the typical soups, some pasta, and some fried stuff. And also usually the salad is something that you self-serve. And if the karage or some of the fried stuff is delicious, I'd actually still eat them. I actually try every single thing in an all-you-can-eat buffet, but I portion them out. And if something is really delicious, that's when I take them again and again. That's the best way for, like, I think that's the best way to tackle on an all-you-can-eat. それじゃあ次は。待ちたまえ君たち。次を考えるのはまだ早い。まずは目の前の肉に集中しようではないか。そうでした。まだ1枚も食べてなかった。
気持ちはわかるがな。友と肉を囲む。私も高ぶる気持ちを抑えられん。今ふと思ったんですけど、高峰先輩ってなんで友達いないんですか？ I mean, he's a chuny. He's a bit too, I don't know, weird. おい、なんだよ急に。なんで急に煽ったんだよお前。高峰真顔になっちゃっただろ。別に煽ったんじゃなくて純粋に疑問だったの。若干会話噛み合わないけど喋るのが苦手ってわけじゃなさそうだし、クラスに同じ趣味の人1人か2人はいそうだし。いわゆるオタクという人種であれば何名か心当たりがあるが。そういう人たちと仲良くしないんですか？しない。人見知りだからな、私は。どこが？君たちと普通に話せているのは司令官という人格を演じているから。いや普通。あ、うん、はい。素の私、いや僕は全く喋らんぞ。できる限り目立たないようにしているしな。 Yeah, I don't know about that, Ginsan. なんか2名ほどめっちゃうなずいてますけど。私も学校では全く話さない。私はそもそももう一人の私に頼らないと皆さんとの会話も危うかったので。コミュ障こじらせてるな。3人とも普通に友達いそうなのにな。お前だって人のこと言えねえだろ。いやまあ人見知りではありますけど友達はいるよ一応。猫かぶってるだろ。そりゃかぶりますよ。清楚気取ってますよ。ニーヤンだってクール気取ってるでしょ。気取ってるわけじゃねえよ、うるせえな。はーい、開けてきたよ。どんどん食べて。 Yeah, I can't believe they actually are just talking, and Kujo is the only one that's grilling the meat, I guess. ありがとう。九条さんは誰が相手でも態度を変えない気がする。どうだろう。私も人によって変えたりはするけど。あ、これ焦げちゃいそう。どうぞどうぞ。ありがとうございます。いただきます。俺も食べよ。いただきまーす。ホルモンはさすがにまだ早いか。いつが食べ時なのかいまいちわからん。 I have no idea what the hormone is. Is it that white thing? 私からも聞きたいことがある。I know that the one on the right plate, the one that looks like, you know, it doesn't have any striations or whatever, is called the... That's the tongue, probably. And I guess the bottom part is the kalbi? I don't know what the hell... I guess that's the skirt meat, the one on the left one. I guess hormone should be the white thing, which I don't know what the hell that is. ホルモンを頼んだのは私だが好きに食べてくれて構わない。そうじゃない。深沢陽一のこと。What the hell? Oh. ふん。 Ginsan squints his eyes slightly. I'm the only one on guard. I'd only given everyone a general explanation of the events of the branch where we defeated Iris. No, to be more accurate, a general explanation is all I was able to give them. After all, not even I have a grasp on the whole picture. I only had bits and pieces of my memories installed into me. That's why Noah just might know more than me about that branch. But I've been able to guess what happened and what Yoichi did to us. 何を知りたい？別の枝で私たちはおそらく彼にいえ。 Noah cuts herself off. It's probably out of consideration for everyone, including myself. The guess stays a guess. There's a part of me that's a little bit relieved. It's best not to know too much about those branches. At least that's what my instincts tell me. 私たちは深沢陽一と戦った。なるほど。そういう運命もあり得るだろうとは思っていたが。知りたいのは動機か。余一が我々の敵に回った。いいえ、違う。それはもういい。知りたいのはなぜあなたが彼の味方をするのか。
裏切ったか、私は。じゃあ先輩とも戦った。わ Everyone's expression stiffens. Among them, Cujo, probably unconsciously, dishes out the cooked meat onto everyone's plates, lightening the mood a tad. 以前彼の味方をすると宣言していたから驚きはしなかった。けれど不可解ではある。 I mean, I kind of agree, Noah, that it's an incomprehensible act. But if you do like someone that much, I guess it falls in line with Ginsan's personality. He does like Yoichi even though he treats him like shit. あなたは正義感の強いタイプに思える。普段の言動からそう感じる。 I mean, that's probably the current him. He has a lot of memories with Yoichi. Remember, they are childhood friends. だから消せない。あなたが彼に共感する理由がわからない。共感か。食べながら話しても。ええ、私も食べる。 We start eating the meat that Kujo served to us. We listen to Ginsan speak as we munch away. 私たちは幼馴染でな。今の言動からは考えられんだろうが、幼い頃の余市は内向的だったんだ。友人も私くらいしかいなかった。もっとも、共に遊んでいたのは小学生の低学年くらいまでだかな。It's actually not very long then, their friendship. いつも一緒にいたよ。あの頃は余市も、いや、すでに兆候はあったのかもしれない。虫の足や羽をちぎったり、アリの巣に水を流し込んだり、そういう遊びをよくしていた。I have a friend, by the way, in high school, and he talks about actually killing stray cats. I mean, I'm not really one of those guys that care too much about that, but I guess killing, you know, a life that early in his age is kind of weird, isn't it? He probably has some anger management issues. I don't know though. Like, back then I didn't care, and now I probably still didn't care. As long as he didn't really do that to, you know, fellow humans, I wouldn't care at all. Or pets that people actually have, I wouldn't really care too much about. とはいえ、当時は何も思わなかった。似たようなことをしている者は他にもいたしな。女子には理解しがたいかもしれないが、新見かけるならば分かってくれるだろう。ああ、まあいたな、そういうことするやつ。そうだろう。あの頃は特別ではなかった。余市は普通の範疇にいた。まあ他とは決定的に違うと感じたのは、ある出来事がきっかけだ。車にひかれた猫を見つけてな。あまりの無誤さに私は直視できず、近づくことすらできなかった。しかし、余市は迷わず抱き上げたよ。I mean, I see rats, like, being run over, like, a lot. I've also seen, like, a couple of cats being run over by a car too. I mean, I wouldn't pick it up simply because it's disgusting. 弔ってやるのかと思った。余市はなんて優しい男なのかと感動もした。だが違った。余市は猫の死体を公園に運び、ベンチの上に寝かせると。I mean, if it was run over by a car, I'd expect the guts to be spilling all over, right? He must have had his hands, like, really bloody. 観察をし始めた。観察？ I guess it wasn't an instant kill then. I guess the cat was still alive when he got run over. 猫の死体を？そうだ。Oh. 潰れた腹、飛び出した内臓、折れた四肢。Yeah, that's kind of gross.
That's kind of gross, Yoichi. I thought that he was observing the cat when he was, at the very end of his life. But you're actually taking a look at his entrails and stuff? That's kind of gross. 血に濡れることも厭わず、すべてを潰さん。どうしてそんなこと。好奇心だろうな。どうしようもなく惹かれるのだろう。死という概念。だから触れたいし、殺したいのさ。自らの手で。Okay, I study the concept of death because I study psychology, guys. I fear death. But just because I fear death doesn't mean I'm not gonna try my best at what I'm doing in life. See, the problem with fearing death sometimes is that when you fear something a bit too much, it kind of numbs you and you're crippled. You don't want to do anything else. Because, eventually you'll die, right? That's an eventuality that we all can't deny. But that doesn't mean that you shouldn't try your best at something. The reason why we're alive, in my opinion, is that we're trying to find something that makes us, alive. Whatever that is, I don't know. Whatever that is for people, it's different for everyone else. I'm so searching for it right now. And I assume I'm still gonna be searching even when I'm old age. Even when I'm 50, even when I'm 60. Heck, even in my deathbed, I probably will still be searching for what it is I was alive for. But I feel like that's okay. 死を忌む私には理解できない。私もだ。理解などできないし、共感もしていない。あの時、与一は私に何か話しかけていた。呆然としていた私の耳には全く届かなかったが、鮮明に覚えているのは実に嬉しそうな笑顔と、私が恐怖にすくんでいると気づいた瞬間のあの冷めた目。理解したのだろうな。自分が常識の外にいるのだと。あの時初めて。それからだ。外交的になり、君たちの知る与一になったのは、常識のうちにいる自分を演じ始めた。彼は心の奥底では他者とのつながりを求めているように感じた。I mean, that's a very, what's the word? That's a very realistic and very sincere emotion. I don't really try to look for bonds as much as I used to, because I kind of come to terms with the fact that what's the word? Like, my way of thinking is probably a lot different from other people too. And I feel like I don't want to change my way of thinking. If you're with a lot of people, you're gonna have lots of discussions. Well, not just discussions. I don't mind discussions, but if you say, like, I'm talking about more about these bonds, right? These, like, strong bonds. Discussions are okay, but if you're talking about bonds, like, I'm afraid that these bonds that I make with people, they're gonna change me for not the better. I don't consider myself as, like, the best that I can be right now, but I do think highly of myself. I do think that I'm doing the best as I can, right? And I'm afraid that if I actually make bonds with people that aren't really up to my standards, they're gonna lower my standards myself. So that's why I kind of like accepted that I don't really care about these bonds. Sure, it might be nice to have them, but I'm not really looking for them. かもしれないな。人と接すれば接するほど、与一は他者との違いに苦しみ、孤独を感じてしまうことだろう。And there's nothing wrong with that. What's wrong with being different from others? Yoichi wasn't mature enough, I guess, to accept that. There's nothing wrong with being different, guys.
その孤独を初めて与えたのは。I mean, loneliness, if you actually accept it, it becomes solitude, and it's actually a positive thing. It's only loneliness if you look at it from a negative light. 僕だ。すべて僕のせいだなどとうぬぼれたことは言わん。僕がいなくとも余一はいつか孤独の苦しみを味わうことになっただろう。 True? でも僕なんだ。最初に余一を孤独にしてしまったのは紛れもなく僕なんだ。 Just because you didn't understand him? No. He made his own choice back then, Ginsan. It's not your fault. だから一人くらいあいつのすべてを受け止めてやる友がいなくてはやるせないじゃないか。 I mean, this is also an arrogant point of view, though, to be honest, Ginsan. 僕が余一の味方をするのはそれだけだ。 You're saying that he's always gonna be miserable if he's alone. That's saying, that's kind of trampling on, you know, a future or a possibility that Yoichi is able to withstand that solitude, as I said. Is able to get through that loneliness. 幼なじみの腐れ縁たったそれだけなんだ。 Yeah, which you were the only one that actually took that into account, by the way, Ginsan. Yoichi really did not care about you at all. Which is also sad in a way, but I could also understand Yoichi's way of thinking too. Like, Ginsan has this, like, fantasy about, you know, his way of thinking, his, like, version of Yoichi in his head, right? That never even exists. 理解など到底できないかもしれんが。いえ、ありがとう、話してくれて。そしてごめんなさい、無遠慮に踏み込んでしまった。気にしないでくれ。誰かに話したかったのかもしれんな。すっきりしたよ。 I mean, this is probably something that Gensan truly regretted in his life. But you gotta understand, Gensan, you're being too arrogant. それと私からも謝罪を。今しがたとても大事なことに気がついたのだが、話は食べ終わってからするべきだったかな。 I mean, we got 90 minutes, right? Noa knits her brows slightly and Kujo gives an awkward smile. Talking about dead cats and whatnot might be a little too graphic to discuss at the dinner table. However, I'm not really the type that actually cares about that unless I smell something disgusting, like the image of something dying, the image of poop, whatever, it's not going to affect me. But if I smell something revolting, that's when I actually get affected and I'm not going to be very, you know, inclined to eat anymore. But if it's just like the image, I don't care. すみません、私と先輩気にせずバクバク食べてて。ちゃんと話は聞いてました。いや、ずれてんなこの人。聞いてたからこそでしょ。ほらね、内容的に。すみません。グロシーン見ながらご飯食べられるタイプで。すみません。Yeah, I don't really care either, Haruka. No need to worry. まあ食べるの強いられてましたからね。お肉とかサラダとかガンガン取り分けてた人いましたから。すみません、焦がしちゃいけないと思って。ホルモンもういけるだろ。お前もマイペースだな。暗い雰囲気引きずってもしょうがないだろ。今日は打ち上げだぞ、打ち上げ。そうね、ごめんなさい。私が質問したのが良くなかった。そろそろお肉と向き合いましょう。あ、スープ頼むの忘れてた。What about the rice? I don't see you guys having any rice. 追加の頼むか。ノアと九条がハーブチキンで、先輩はベーコンでしたっけ？
あとビビンバも。あ、はい、お願いします。 This must be like Gyukaku. Because, usually when you go to these all-you-can-eat buffets, there would be a self-serving, like, area. Where, like I said, you get your salad, you get your, like, fried stuff, you get your pasta, you get your soup. But in Gyukaku, you actually have to order everything from the waiter. ごめんなさい、あとサンチュも。 That's probably because most of the stuff that they make it to you, like, you know, as you order them. So that's usually a place that's a bit more fancy, a bit more expensive. 了解。ソラ、ボタン押して。へいへい。 We call over a waiter and fill in our additional orders. Then we enjoy a laid-back time with food and chat. Or at least I would have liked to. But since none of us have much in common to talk about, we ultimately wind up on the subject of the artifacts. ひとまずの脅威は去ったとして、まだ行方知れずのアーティファクトは存在するのだろう。そうね、すべて回収しなければまた事件が起こるかもしれない。でもどうやって見つければ。問題はそれですよね。騒ぎでも起こしてくれない。Alright, guess we're gonna get 2 artifacts from this point on. お、どうした？大丈夫？ああ、大丈夫。その問題解決したわ。今のオーバーロード？ああ、別の枝の記憶をもらった。俺、アーティファクト探せるようになったわ。どういうこと？別の枝の俺が探知のアーティファクトと契約した。そいつを使えば探せる。使えばって別の枝でしょ？使えないじゃん。カケルは別の枝で契約した生物をあらゆる枝で使用できる。は、マジかよ、チートじゃん。 It is, Sora. しかも別の枝ではソフィーから超強力なアーティファクトをもらってるっぽくてな。今の俺めちゃくちゃ強いぞ。何ドヤ顔してんだよ、ムカつくわ。すごいの持ってても使うこともうないでしょ。そう思いたいけれど。シリアスな空気を出しつつも肉を焼き続けるミャーコ先輩であった。ごめんなさい、無意識に焼いてた。 I would actually like someone who does this. Usually when I go to these all-you-can-eats, I would be the one that's, you know, putting the meat on the grill every single time. Because I'm very efficient, guys. I really just want to eat more and more. That's the reason why. 話の腰折るなよ。別に今しなくていいでしょ、この話。ニーニが言ったんですよ。打ち上げです、打ち上げ。楽しく食べようよ。そうだった。とりあえずなるようにしかならんってことで。そうね。存在するかどうかわからない脅威に気をもみすぎても仕方がないし、この枝ではみんながいる。きっと乗り越えられる。何があっても。あ、そうだな。二人で決め顔してるところ悪いけど、これ焦げちゃうから食べて。あ、はい。いただきます。はい、ミャーコ先輩も焼いてばっかりでしょ。食べて食べて。はい、いただきます。 I'm not like Cujo though. I would put meat on my plate first before I give it to everyone else. I'm not that, you know, like, idiotic, guys. I'm not stupid, sorry, Cujo. しかしこの私が仲間と焼肉を食べる日が来るなどとはな。人生とは何が起こるかわからんものだ。葉っぱで巻いて食べるの美味しい。 Indeed, that's why I eat with lettuce instead of rice. Much better. Low calories too, those lettuce. 葉っぱって、そういえば私もその食べ方したことないな。さっぱりして美味しいよ。おすすめ。だが私は
やはり白米だな。焼き上がった肉をこれでもかと乗せてな。見よ、焼肉丼の完成だ。あ、やばい。私もそっち側だ。ガツガツ行きたい派だ。女子力足りねえな。うっせえな。お前はソーセージでも食ってろ。そういえば頼んでなかった。あったよな、ソーセージ。ある。粗挽きソーセージ。 No idea what those are? 頼むか。食べたい。すでにかなり頼んだ気がするが、あっという間になくなるものだな。ごめんなさい。ペース早かったですね。もっとゆっくり焼けばよかった。いえ、食べ放題は時間との勝負。どんどん焼いてどんどん食べましょう。はるかも食べたいメニューがあれば遠慮せずに言って。食べ放題なんだから。じゃあ、熟成ランプを。了解っす。九条と高峰は？ I have no idea what the hell is a rump. しいたけとエリンギのホイル焼きをお願いします。 And I don't know if usually, even in the high class restaurants, they give you dry aged stuff. I don't think they would. 完全にみんなの健康を気遣ったチョイスしている。いえ、食べたいだけです。すみません。私はトントロにしようか。トントロな。そら、ボタン押して。おーい。あ、飲み物のおかわりは？ I mean, I guess this is like pre-COVID times when they made this game. Nowadays, you actually just scan a QR code and then you order from your phone. いります。ウーロン茶。私も。So it's a lot easier for you to actually order this stuff. 私はまだ大丈夫。私もいい。九条は？私も大丈夫。オッケーオッケー。そら、ボタン押した？今押した。最後のタン食べてもいい？どうぞ。こっちのお肉も焼いちゃってお皿開けちゃおうか。九条さん、焼きすぎたのばかり食べてない？これちょうどいい具合だから食べて。ありがとう。はるかも遠慮しすぎ。好きに食べていいから。タイミングがわからなくて。これいただきます。うまい。肉の脂とタレが染みた米。これほどうまいものがこの世にあろうか。君もそう思わないか、2尾かけるよ。熟成ランプとしいたけとエリンギのホイル焼きと、あとガン虫。仕方ないだろ、注文してるんだから。あとソーセージとトントロと。飲み物もだぞ、2尾かける。分かってる分かってる。ウーロン茶だ。分かってるって。あとウーロン茶を。We loudly converse, bring up the occasional serious topic, and enjoy our meal. I haven't really gone to an all-you-can-eat in a while. Kinda tempted to go to one. The memories of the branches in which we defeated Iris are hazy, but I do remember what caused me to jump to that branch. That tragedy has been pruned. Everything isn't over just yet, but right now, I'll make sure to cherish this moment of peace. ではな。お疲れした。またね。さようなら。 I part ways with everyone at the train station and see Noah off to her house. 食べ過ぎた。俺もうまかったな。 Man, these people like they're so tiny and they're like, I ate everything. I just don't believe them, man. How much can you actually fucking eat? You guys are fucking small. When I go to those like places, I eat like 3,000 calories worth. 美味しかった。またみんなで行きたい。そうだな。みんなで。二人でもいいけど。それもいいな。 For whatever reason, I feel an urge in me. I see Noah's tiny hand dangling idly and take it. こうやって歩くの
初めてな気がする。カモンな。まだまともにデートもしてないよしたい。な。だな。したいな。I wonder if I would care enough to actually arrange a date with, you know, like if I ever were to ever have a girlfriend. I don't know. Probably wouldn't care too much. 生物を全部回収してから？そこはいいんじゃないか。一応一区切りついたんだからさ。そっか。どこか行きたいとことかあるか？いっぱいある。決めておく。わかった。There's a sudden pause in the conversation, but it's not an awkward pause. In fact, it's comforting. We stay silent and walk on, simply basking in the warmth radiating from our hands. それじゃあ。あ、また。また。I reluctantly let go of her fingers. I then watch Noah as she enters her apartment complex's entrance. I close and open the hand I held hers in. There's still a faint hint of her warmth in it. She's alive. That realization is sinking in. I strain a smile at my own overly sentimental display and start to walk back home. It's been like 2 weeks, I guess. 2 weeks have passed since we all went for yakiniku. Noah is rolling around on my bed, engrossed in her video game. We walked forever tracking down the artifact last Sunday. And after waiting for Sophie's report, we managed to meet the person in question and reclaim their artifact yesterday. We decided that today is a good day to rest. A day to slow down and take it easy. According to Sophie, I can tell distance with the detector too, so I'll have to increase my proficiency with it. We wound up walking a whole train ride's distance, so I feel really guilty about putting everyone through that. Noah rolls over again. Her slender legs are totally exposed. Seems she's been feeling the burn from all that walking for at least 3 days now. I'm still feeling pretty fatigued myself. I thought I was picking the closest reading to us too. I really screwed up. Hi, konnichiwa. I guess the reason why we didn't actually see that, or you know, we didn't just go straight to her house is because, as I said, they want to actually showcase the story in all of these, like, after stories a bit different from each other. So that's why the thing that happened in this route, which we were walking for a couple of hours, still happened here. With her usual flashy entrance, Sophie appears. Besides, it's not like, you know, it's not like we were able to go here first. Or, as I said, it's not like we're forced to go to here first. They actually make us go, you know, everywhere. Or, it's you have some degree of freedom, I guess. Noah pauses her game and sits up. どうしたの？ちょっとした報告。イーリスがなぜ世界の目を隠したのか。あれ、この枝では。ちゃんと神社にあるわよ。個人的に気になったの。あの枝ではなぜ隠したのか。一応教えてあげようと思ったのだけど、興味ないなら帰るわ。I mean, I don't really care too much anymore about it, but might as well tell me. 聞きたい。じゃあ教えてあげる。おおよそ予想はついているでしょうけど、あの領域を作り出すために必要だったみたいね。隠したわけじゃなく、利用していた。そっか。だから町の人たちはイーリスに操られていたんだ。領域に世界の目の力を組み込んだ。領域内にいる人間と同調するために。多分陽一と同調していたのも似たような仕組みだろう。世界の目の力を応用していた。
おそらくね。ただあの枝、イーリスを倒した枝では世界の目は私とサツキの管理下にあったのよね。不特定多数の人間と同調するために必要だったのか、あるいはオーバーロードを手にしたことで必要なくなったのか。こっち側の神器じゃなくて自分の世界の目を使ったとか。その可能性もなくはないけれど、あの騒動はただの実験で何らかの成果を得て世界の目が必要なくなったと考えた方が妥当かしら。いいえ、今考えても仕方ないわね。どう利用したのか具体的にはわからないか。悔しいけど頓挫したはずの人体アーティファクト化の技術も絡んでいるみたいだし、解明には時間がかかりそう。結局世界の目はどうなったの？消失してしまったの？どうかしらね。あの枝は剪定されているみたいだから、仮に消失していても問題はないけれど、本来の機能を失っていなければいずれ神社に戻るわよ。そういえば微妙に話変わるんだけど、何？もう誰かと契約しているアーティファクトを飲み込んだらどうなるんだ？無理やり契約できるのか？ No, probably, since we need to annul the contract first. できない。飲み込んでも契約者の元へ戻る。やっぱりか。じゃあなんで世界の目のかけらは俺の中に留まっているんだ？そうね。Plot device. There's a slight pause. Having collected her thoughts, Sophie opens her mouth. 初めてのケースだから仮説にはなってしまうけれど、ああ、世界の目は特殊なアーティファクトだと説明したかしら。契約者じゃなくて扉のある場所に転移するだよな。そうね。世界の目は人ではなく扉の座標を記憶している。そしてかけるの中にも扉がある。ああ、相棒の世界とつながってる扉。あなたは破損した世界の目を取り込んだ。一時的に機能を失っていたかけらをね。本来なら体内に取り込んでも私とサツキしか使えない。けれど破損して不具合を起こしていたためにあなたにも使えてしまった。 So convenient. で、無意識に扉を作っちゃったから座標の情報が更新されちまったってことか。だから世界の目が自己修復を終えてもかけらはかけるの体内にとどまっている。 At least they're trying to explain this, I guess. おそらくは。断言はできないけれど。いや、ありがとう。すっきりした。っていうか安心した。かけらが勝手に消えて力をいきなり失ったらまずいなってそう思ってたからさ。そうなる可能性もゼロとは言えないわよ。もしもの時は私たちで何とかする。もしもなんてないといいけどな。まあでも心配しても仕方ないか。他に聞きたいことは？ない。ありがとう。ソフィーの報告も終わり？終わり。じゃあね。次の契約者が見つかったら呼んでちょうだい。わかった。The next scene is probably gonna be the date, Sophie. Sophie disappears into a spatial rift as soon as I reply. I thought that there was going to be a time limit or something. But it looks like everything is fine, so I guess there's no need for us to rush things. とりあえず次は俺次第だな。正確な距離がわかるようになるまで練習しておく。気にしなくていい。みんなで遠出するの楽しかった。ちょっとした遠足みたいだったな。うん。お。 She smiles and lies back down, but quickly sits up as if she remembered something. この前のデートの話覚えてる？ああ、行きたいところ考えておくって。6月18日土曜日空いてる？空いてる。予定なんてなんもない。期末試験近いけど。近いって言っても2週間前くらいか？
ああ、でも白線特報じゃ日程違うか。だいたい同じだと思う。大丈夫？大丈夫大丈夫、平気。じゃあ行きたいところある。 She comes off my bed with her cell phone in one hand, sits on the throw pillow and swipes the screen. After some tinkering, she sets the phone on the table. ここ。コスプレのイベント？そう、コスプレしてゴミ拾いをする。ゴミ拾い？コスプレして？ボランティアになるのかな。毎年開催してるみたい。 I guess this is just something that's happening in Japan. I personally wouldn't ever want to cosplay and then pick up trash. I mean, you usually just want to use something really light when you're picking up trash because that's what you're gonna be doing the whole day. Using cosplay for that? That's gonna be so fucking annoying. 無料だし撮影もするだろうけど、あくまでゴミ拾いが目的だから初心者でも気軽に参加できそう。初心者。あ、そっか。見に行くんじゃないのか。そう、参加したい。 Noah's eyes light up. She did talk about wanting to go to one of these before, now that I recall. Which means, yeah. 俺もコスプレ？ダメ？ Honestly speaking, I'd be too embarrassed. Way too embarrassed. But... 絶対分かってやってるよな。わざとらしくなってきた。こうすれば断れないと思って。意外と計算してるんだよな。最初のアプローチだってそう。 I mean, I don't mind her actually wanting to do, you know, sorta coerce us into doing what she wants. I kinda like that in a partner. But at the same time, you're never gonna coerce me, like Noah. You kinda need to coerce me in a different way. Like, what Noah is doing doesn't affect me, but it does affect Kakeru. 分かった。やってみる。やった。 Even if that smile she just flashed was calculated, it's still making my heart skip a beat. Several beats. 何のコスプレするかもう決めた？決めた。 She takes her phone, taps around on it, and puts it back on the table. これ。あれ、なんか意外。こういうの好みだったっけ？一番ではないけど好みの系統ではある。あと現実的なラインで考えた。衣装が売ってて通販で買える。思ったより安かった。 Usually those aren't really that good quality though. ただ武装がついていないみたいだからそれだけ原体で作らないと。わかった。資料くれれば作る。大丈夫、自分で作れる。え、いやでも。 I recall Noah not being able to maintain the illusory body shape the last time she tried to use it. 気がついたの。眷属化で得た力は理解が大事。理解？そう。私は原体の力をうまく使えない。魂を与えて分身を作ることはできない。けれどもう一つカケルからもらった力がある。世界の目。ああの時は理解が足りていなかった。世界の目に気がついていなかった。でも今なら。原体と同調できる。ええ、やっぱり大きなものは作れないけれど。 A cube forms atop Noah's palm. Unlike last time, it doesn't break down. 原体と同調し続けることで形を維持することはできる。維持するのが精一杯で、カケルみたいに臨機応変に形を変えたり操ったりはできないけれど、コスプレ用のパーツを作るくらいならこれで十分。負担は？眷属化で弱体しているのもあると思うけど、ほとんどない。無視していいレベル。2度ほど試してみて複数のパーツを作っても数時間余裕で維持できた。半日くらいでも問題なさそう。なら平気だな。だからカケルの原体はカケルに使って。
ああ、そうか。うん。俺も作らないとか。うん、買うより作った方がいいと思う。その前に何のキャラにするかだよな。俺が着ても似合う衣装。着るというか装着というか変身。変身。変身？変身。ああ、前言ってたヒーロー。そう、ナイトブレイダー。あれだな、黒い鎧の。そう、ワイルドウェポンセカンドイグニッションというゲームの主人公が変身した姿で。聞いた、それ聞いた。ゲームはやってないんだけど、ダークヒーローでたなびくマフラーが。それも聞いた。ちょっと画像見せて。She looks up a picture at breakneck speed and pushes it in front of me. Dang, it looks cool. Also, I see. It's a full-face costume. Dressing like a hero is embarrassing, but maybe it won't be so bad since I'll be hiding my face. It's gotta be less difficult than wearing one of those hairpieces. No, wigs, right? It's my work. Yeah, okay. 好みじゃない？なんかあるのか？変身する時の掛け声とか。じゃあ俺も男だ。ヒーローになりたいと思ったことはある。I don't think I've ever thought about that like at all. Maybe I did back when I was like still watching Power Rangers or something, but I really don't remember when the last time that was. 俺、なるよ。ナイトブレーダー。ブレイダー、間違えないで。I think he said it right. 俺、なるよ。ナイトブレーダー。Bureda. I guess he kinda messed it up. あ、はい。すみません。掛け声、ちょっと調べる。Voices come from her cell phone. Looks like she's watching a video to check. ない。変身というより覚醒的な演出。掛け声、ない。Duh! You actually transform when you're in a fight. ああ、そうか。ないのか。じゃあシンプルに変身。え？変身。あちょっと貯めて言うのがかっこいい。あ、なるほど。ああ、うん。やってみる。Wow, there are a ton of sparkles in her eyes. That sounds hella embarrassing. It's for my girlfriend. It's gotta double down. Let's do it. Night Blader. I form a detailed mental image of him. 変 Apply it to my body. 身 And equip it. Kinda seems like we're hentai kamen with this stupid mask thing. If you guys don't know what hentai kamen is, I'd highly suggest you Google it. I can hear Noah's ecstatic voice. すごい、完璧、かっこいい。 She's utterly delighted. Her voice is higher than usual. 写真撮ってもいい？ She's probably smiling. A great smile, no doubt. ポーズ撮ってポーズ。オープニングのポーズ。こける？デザインちょっと変えてもいいか？見えねえんだ。Noah realizes. She finally realizes. Yes, Night Blader. Can't see anything in front of him. あれ？でも、あれ？目の部分。あるけど、バイザーで何も見えねえ。前が見えるよう sorry に about that. バイザーちょっといじるか、角度を少し変えるかしないとダメだ。視界が悪すぎる。視界。そっか、視界。盲点だった。とりあえずデザイン自体はどうなの？ちゃんとできてる？それは大丈夫。できてる。完璧。じゃあデザイン変える前に。
写真撮って。任せて。ポーズこれでいい？ちょっと足、テーブルじゃなくてベッドに足乗せて。見えない。連れてって。こっち、ここに足乗せて。 God, when she changes her voice, I actually feel so put off by it. こそうで、体の角度はこうで、腕をこうして。完璧。そのままね。わかった。すごい。生ナイトブレイダー、かっこいい。 Noah giddily snaps photo after photo. This is so embarrassing. It's embarrassing, but すごい。すごくいい。いいよ、かける。すごくかっこいい。おう。 it's kinda fun? Huh? Am I? Could I be getting into cosplay? I don't know. Never cosplayed before. Don't think it's my thing, really. 行きましょう。うっす。 The day of the event has finally come. We board the train in high spirits. We have our costumes already made and packed in our bags. At first, I thought we'd make them somewhere inconspicuous, but upon further research, I realized it's apparently a pretty large-scale event. There's a chance that there won't be any place inconspicuous there. And that's why Noah and I made them ahead of time. We did a thorough check of our schedule for the event, but our hearts beat faster the closer we get to the venue. We decided to go over today's schedule in order to calm our nerves, even slightly. I think at this point, it's almost... I guess... Yeah, it's probably like summertime, or maybe it's still spring, I don't know. Hopefully it's still spring, but if you guys are actually cosplaying during summer, man, that must have... that must have sucked. まず受付で参加証とトングとゴミ袋をもらう。その後に更衣室で着替え。次に開会式に参加して、式が終わり次第ゴミ拾いを始める。自由でいいんだよな。グループ分けとか決められたルートとかはなさそう。2人で好きに動けると思う。ゴミ拾い終わった人から撮影会を始めるみたい。こっちには参加しない。いいのか？本当に。今回の目的はコスプレをして堂々と歩くこと。写真は別にいい。というか、ネットにアップされたりしたら恥ずかしいから避けたい。ああ、確かにな。だからゴミ拾いが終わったら切り上げる。でもせっかく遠出するんだから、ブラブラしてくか。ご飯とか食べたい。良さそうな店調べとくか。I pull out my phone and we look at the screen together. What should we eat? This might be good. This looks good too. As those thoughts stew in our minds, it isn't long before we reach our stop. We scramble to disembark. There's a mob of people around us, all possibly event-goers themselves. We head to the venue as we get slightly engulfed in the atmosphere. We check in and head to the changing rooms, but the inside is chaos. We figure the rooms will clear out a bit after the opening ceremony, so we wander around to kill some time. The opening ceremony starts. They say that there are some celebrities here too, but the stage is too far to make anything out. 更衣室終わった後よりも今の方が空いてるかも。ああ、そうだな。参加必須ではなさそうだし。少し気は引けるけど、かけるは減退の調整も必要だし、空いてるうちに着替えた方がいい。だな。行こうか。We turn away from the stage and head into the dressing rooms. まだ混んではいるけど、さっきよりだいぶマシか。じゃあ着替え終わったらここに集合で。あ、また後で。We part ways and enter the changing room.
I search for an open space and put down my bag. Now then, no use being hesitant about it now, typo. Time to buck up and change. I take out the illusory body from my bag, equip the pieces to myself, and adjust the sizing. I made sure to keep any changes in the outfit's form to a minimum, but I feel like people might suspect me if they really stare. I push aside my shame and quickly equip my costume parts. Lastly, I put on the helmet to complete the transformation. Alright, as of now, I'm Night Blader. It's hella embarrassing though. Crap, I'm super nervous. My heart is pounding. Anyway, I need to get out of here. I need to meet up with Noah. Being by myself is so disheartening. God, you're a pathetic Kakeru. As soon as I exit the changing rooms, Noah comes over to me. It looks like she'd finished changing earlier and had been waiting for me. やべえ、めっちゃそわそわするわ。わかる。コスプレして人前に出るの思った以上に緊張する。 Noah pats down the wrinkles in her costume and fixes her jewelry in a calm manner. 変じゃない？よああ、うん、大丈夫。変じゃない。かった。いや、違う。今は違う。やっぱり変？そうじゃなくて、言葉を間違えた。よく似合ってる。ありがとう。 Noah gives me a big smile, sending my heart racing in a way unlike anything before. She had told me what character she'd be cosplaying, but I hadn't seen it in person yet. Her outfit is totally different from the clothes she usually wears. I'd imagine how it might look, but this is beyond my imagination for sure. すごく可愛い。よかった。うまくできて。ほんとよく似合ってる。なんか周りの人もノアのこと見てるしな。それは違う。私じゃない。結構ほら視線感じるぞ。見られてるのは私じゃない。かける。俺？そう。そんな変か。どっかミスってる？逆。改めて見るとクオリティが高すぎる。あえてあらを出した方が良かったかも。 Yeah, if I were to actually cosplay something, one of the best cosplays I've ever seen are actually the Gundam cosplays. Like the full body cosplays you see, like holy shit, those are amazing looking. You definitely can see that people put a lot of effort into them. The people who just use like wigs and the typical normal clothing, I feel like they're kind of lazy. But the people who do like those full body ones are fucking insane, dude. Insanely cool looking. バイザー半透明な感じに変えちゃってるけど。それを差し引いても再現度がすごい。原作知ってる人絶対興奮する。そうか。変な目で見られてるわけじゃないなら、まあいいか。囲まれそう。行こう。おう。 Noah pulls me by the hand, walking away from the front of the changing rooms. The opening ceremony seems to be over too, meaning the crowd is starting to disperse. Now all we have to do is pick up trash however we want. 時間決まってるんだっけ？うん。確か15時までだけど、撮影会は13時からだから、みんなそれくらいで切り上げるのかも。ってことは1時間くらいか。私たちは撮影会に参加しないから、もっと早く切り上げても大丈夫だと思う。でも数十分で帰っちゃうのはもったいないよな。うん、もったいない。ゴミ袋パンパンになるまで頑張ろうぜ。Noah's mounting excitement makes her reply more energetically than usual, huh? Which makes me smirk. I think that should be just more energetic. Before I know it, I feel considerably less ashamed. I'm surrounded by like-minded individuals. There's no need to be embarrassed in the first place. あっちの方行こう。人が少ないところの方がいっぱい拾える。ゴミ探しながら行こう。We look around us and stroll. The trash pickup area is the entire course of the park, the event venue.
At a glance, it looks pretty clean, but あった。拾う。 Noah swiftly picks up a discarded plastic bottle. There's a surprising amount of trash in his spot, ここにもあった。 and hidden away in the shade of the shrubs. すぐいっぱいになるかもな、ゴミ袋。どっちが先にいっぱいにするか競争ね。いいのか、そんなこと言って。惨めになるぞ。その言葉そっくりそのままお返し。俺がいろいろ邪魔で鏡だ。あ俺はまるで役に立たないかもしれない。私が頑張るから大丈夫。いや、待った。こう、ほら、足元は無理だけど、遠くならこうやって腕伸ばせば。プルプルしてる。ほら、いけた。こんなナイトブレイダー見たくなかった。頑張ってるんだよ、俺も。冗談。無理せず頑張ろう。 Noah giggles and I shrug my shoulders before scanning the area once again. Everyone amicably and fervently picks up trash. なんかこういうこと言うの失礼だけど、みんなめちゃくちゃ真面目だな。ゴミ拾いはただの名目で、みんな好き放題楽しむのかなとか思ってた。 Actually, kinda thought the same, Kakeru. But then again, these are Japanese people. そういうイメージを払拭するって目的もあるのかも。コスプレイヤーはマナーをしっかり守りますっていう姿勢を見せる。ああ、なるほど。俺のイメージ完全に偏見だもんな。マナーを守らないレイヤーもいるだろうけど、しっかりと守っているレイヤーの方が圧倒的に多いはず。今の私たちはキャラのイメージを背負っているんだから。ああ、そっか。そういう考え方か。その自覚があればマナー違反なんて絶対できない。キャラとそして作品まで貶めてしまうことになるから。 I don't know, Noah. If I were to say cosplay rants, man, just imagining it, I'm just like laughing my ass off. I think it'd be in character for me to do whatever the fuck I want if I were to cosplay rants. なるほどな。キャラのイメージを背負うか。なんとなくわかるかも。違う自分になった気がするんだよな。まだちょっと恥ずかしくはあるけど、ポーズとか取りたい衝動に駆られる。そういう衝動を抑えるときはしっかり抑えて、解き放つときは思い切り。それがレイヤーとしてのマナーなんだと思う。私も初心者だけど。よくわかった。キャラのイメージを貶めないためにも、今はゴミ拾いに集中。Like rants would actually be picking up trash. 解き放つのは後。本当に撮影会いいのか？撮ってもらいたくなった？いや、俺はいいんだけど、ノアは我慢してないかなって。してない。着てみて分かったけど、撮影してほしい欲求はやっぱりない。かけると一緒にコスプレして一緒に歩けているだけで楽しい。今笑った？声弾んでるなって。弾んで当然。楽しいもん。かけるは？楽しいよ、すごく。よかった。よし、頑張ろう。おう。 We amp ourselves up and get serious with our garbage collecting. I won't lose to Noah. No. I'm gonna fill up my bag before any of the other people taking part. At least, that's what I'm fired up to do. But I end up reaching my limits faster than I thought in an unexpected way. お、ジュースまだ入ってた。こぼしちゃった。かかってない？大丈夫？こける？お？Azai. I'm steaming. I'm steaming, Nightblader. I took advantage of being able to freely adjust the illusory body to make the suit airtight. But it's too airtight.
I actually realized that flaw beforehand and made some gaps in the suit here and there. But it's so sweltering now that none of the gaps even help. 大丈夫？大丈夫。嫌じゃない、大丈夫じゃない。すみません、ロアさん。休んでいいっすか？せめてヘルメット取っていいっすか？無理しないで。お水もちゃんと飲んで。はい。I staggered over to the shade of a tree. I never thought I'd consume so much energy in such a short amount of time. Cosplay is harder than I expected. And I did say it was gonna be really, like, sweaty. お疲れ様。 If this was summer. I still think this is still spring. According to the month. お疲れさん。I think spring should be, I don't know, like, mid-March to, like, it's 4 months, right? So April, May, June. So probably till the end of June here. Or maybe it's actually the start of summer. With the event over, we returned to Shiromitsugawa. We continued picking up trash with a break here and there, but it took so much out of us that we had to bow out earlier than expected. It was mainly me drenched head to toe in sweat, so I hurried to a nearby spa to shower off. Afterward, we finally ate some delicious omurice. I don't want omurice too now. Actually, rather than omurice, I prefer curry rice with omelette on top. It was a disappointing end as we weren't able to make good on our goal to fill up our trash bags. But I think that it was still a very fulfilling way to spend a weekend nonetheless. 送ってく。 Honestly speaking, I wanted to spend a little more time together, but I'm just too beat. Our first date is going to be over soon. Feeling slightly sad, I walked into his place with her. 楽しかったね。ああ、楽しかった。俺コスプレにハマったかも。死にそうだったのに。次は通気性のいい衣装がいいな。He lets out an airy giggle. Our hands naturally touch. Our fingers intertwine. 本当に楽しかった。何も考えず心から楽しめたの。すごく久しぶりな気がする。よく笑ってた。最近笑えるようになった。気取らない自分に慣れてきたと思う。また行こうな。いろいろなところに行きたい。次はかけるの行きたいところ。俺か。どこだろうな。考えとく。I legit think if my girlfriend wanted me to go somewhere with her, like the place that I would go is just somewhere where we can eat good food. I don't care about anything else, guys. I don't care about the aquarium. I don't care about the movies. I don't care about bowling. I don't care about a lot of stuff. I just want good food. ねえ、かける？いっぱい思い出作ろうね。いっぱいいっぱい。覚えきれないくらい。これからいっぱい。そうだな。これから。I squeeze her hand tight. Endless possibilities are spread out before us. There might be sad times and there might be tough times, but I'm positive we'll be fine. We'll seize it. We'll seize a happy future. いっぱい作っていこう。二人で。それとみんなとも楽しい思い出をいっぱい。Guess that's the end. Alright, let's go with Sora. That was a bit lengthier than I thought it would be. A bit lengthier than Haruka's. So this is after our confrontation with, you know, Ghost. 終わった？大丈夫か？生きてるよね。あ、戦ってたのはこのお兄ちゃんじゃないのか。
This should be before we actually had sex, by the way. What perfect timing. I think this should be before we had sex. Or no, we had sex already. Fuck. Ah, god damn it. すやすやだわ。ぐっすり寝てるわ。Alright, take a picture, Sora. お疲れ記念にもう一枚撮っとくか。Am I installing memories on Sora? Nope, Kakeru, I guess. おはようございます。ん？あれ？目開けながら寝てる？いや、起きてる。起きた。ちょっと整理するのに時間がかかった。整理。あ、覚えてる？さっきまでのこと。ありがとな。来てくれて。あ、覚えてるのか。あ、頑張ったね、お兄ちゃん。お疲れ様。Sora gently pats my head. It's an act that makes me so bashful that I almost shake her hand off. But the comfort wins me over as I close my eyes and give in to her. もう心配ないんだよね。ああ。イーリスは倒した。もう大丈夫だ。この枝のあの人はお兄ちゃんの友達。友達か？大丈夫なはず。余一ももう何もしない。そっか。うん。これでゆっくり休めるね。ああ、そうだな。気兼ねなく寝られる。けど Slowly, I sit up in bed. 目が冴えた。起きる？起きる。写真撮られるし。撮らないし。慌てすぎだろ。そこはさ、気づいててもさ、黙っておいてくれないかな。趣味かどうか知らんけど、いい加減やめとけよ。普通にキモいぞ。This is why I like Kakeru in like Sora's route, man. He doesn't just, become this weird guy that wants the girls to just accept, or that just accepts what the girl is saying. He's actually... The dynamic between Kakeru and Sora is amazing, man. He's weird with all of the other girls, but with Sora, it's kind of just natural. キモ。おい、ライン超えたぞ今。冗談のラインを。声でけえよ。時間考えろ。おい、すみません。腹減った。なんかあったっけ？私もめっちゃ減ってる。カップ麺あったよね。Alright, let's share one. 食うか？わあ、太る。こんな時間に食べたら太る。Doesn't matter what time you eat, Sora, it's the calories. Alright, let's share one. じゃあ俺だけ食うわ。God damn it, Kakeru! I'm actually the one that's trying to be romantic here. Fuck you. 食います。私も食います。I stand up, turn on the lights, and walk to the kitchen. 私これシーフード。俺うどんにしよやっといてあげる。あっち行ってていいよ。う。ありがとう。頼むわ。I leave the prep to Sora and go back to the living room. I consider watching a video or something, but I'm too lazy to turn on my computer, so I space out and wait. ほい、あと3分。ありがとう。You better put some eggs and vegetables in there, Sora. あ、違う。いい意味の5分。ああ、そっか。I like mine a bit chewy, so I usually kind of open it before the time is specified. The two of us wait, staring vacantly without really talking. 時間計ってる？測ってない。もういっか、いけるでしょ。食うか。いや、そっちはさすがに早いって。待てねわかる。いただきます。
Man, I don't know about like heart udon though. That must that must be disgusting. いただきます。 I clasp my hands and pick up the chopsticks sitting atop the lid. うめ、悪魔的なうまさ。まだ硬いわ。そりゃそうでしょうよ。でも食えるからいいや。なんだっけ、同調？私大したことしてないけどめちゃくちゃお腹空いてる。疲れた。俺は記憶もらっただけだからな。しかもちょっと曖昧だし。そうなの？ああ、多分知らなくていいってことなんだろうな。詳しい。 Oh, sorry about that. あのさ、全部じゃないけど大体のことは把握できてるんだけどさ、気になることがあるんだよね。なんだっけ、減退？なんであの人だったの？あの人？ゴースト。ああ、レナか。そうそう、ルナちゃん。レナな、レナ。名前はどうでもいいけど、なんでよりによってあの見た目なの？ニーに殺されかけてるのに。ああ、まあそうだな。この枝では。なんだ好みか、あの女が。Well, her voice actor is actually very popular, Sora, so maybe she's a fan favorite. I don't know. ヨイチと同じ顔じゃねえか。ホモか。ちげえよ、ふざけんな。じゃあなんだ？初めて使った時考えてる余裕がなかったんだよ。新しい姿とか。2回目に使った時も同じ。切羽詰まってたから服の色とか変えるのが精一杯だった。で、イメージが固まっちまったからそのまま使ってる。いろいろあったのは事実だし、納得いかないなら別の姿を考えておく。完全に味方なんだよね。それは間違いない。じゃあいいよ、ニーヤンが嫌じゃないなら。あ、いや、なんだよ。だからさ、減退だったんだなーって。この枝のもそうなんでしょ？だな。余市の減退だった。よかった。お兄ちゃん悩んでたから。人間じゃなくてよかった。I mean, at the end of the day, I feel like Kakeru's resolve to kill someone was still there, Sora. Doesn't really matter whether or not what he killed was an actual human. Fact is, his emotions are still there. The fact that he killed someone. だな。 The mainest branch didn't know that Ghost was an illusory body. I ended up killing her, or so I thought. But that's not what happened. Now I know. Ghost didn't destroy herself. She would have been outed as an illusory body if she had disappeared in the flames. That's why she turned herself to stone. In order to die as the Evil Eyes used her to convince us that she was a human being. It was a diversionary tactic set up by Yoichi. He used Ghost to do the same thing in his branch that he did to Takamine. God damn it, Ginsan in another branch. I remember Ghost's final words. Now you're a murderer too. Those words sank in and settled in the back of my mind, eating away at me. But I didn't have to worry after all. I can't help but let out a dry chuckle and reflect on the fast one she pulled on me. I feel like a huge weight is off my shoulders. I really do, but not every issue has been resolved. 食わんの？伸びちゃうよ。ああ、く。 I slurp up my udon. Sora's feelings. I accepted her feelings because I was horribly unsettled. I felt helpless and craved warmth to comfort me. I couldn't keep myself together if I hadn't clung to them. In more concise words, I wound up using Sora's feelings. I feel guilt. I don't know what I should have done even now that I've regained my composure. But I know there's one thing I need to do from this point forward. I need to take responsibility. Not as an older brother, but as a man. なあ、ソラ。俺とお前のことだけど。
なんか重い話しようとしてる？してる。急だなおい。なんすか？全部忘れろとか言われたら泣くけど。言わない、そんなことは。よかった。じゃあこれからもこのままでってことね。いや、このままってわけにはいかないだろ。私泣く準備した方がいい？だから待て、違うって。逆だ。多分逆のことを言う。はい。だからさ、俺たちはその兄弟のちょっと普通の兄弟じゃなくなったわけじゃん。はいですね。はい。私が強引に迫ったので。Well, Cocker also banged you, Sora. 俺も受け入れたわけだろ。だからだからさ、はい。普通の兄弟じゃなくて、その俺たちはこれから恋人。あ、待った、わかった。それ以上言うな。 But why? She cuts off my sentence, waving her arms in an exaggerated manner. なんでだよ、言わせろよ。恋人になろうとか言おうとしただろ。したよ、言わせろよ。言うな。どうでもいいわ、そんなの。はあ？だってお前が恋人にしてって。言いましたけど、違うんだよな。わかんねえかな。はあ？なんなんだよお前。ね、兄やん。 Yes? も確かにね、将来の夢はお兄ちゃんのお嫁さんでしたよ。恋人になれたら嬉しいなって思ってましたよ。だから俺は。待て聞いて、最後までちゃんと聞いて。なぜランクを下げねばならんのか。Huh? は？ I guess sibling is higher in a rank? 恋人ってさ、他人同士が口約束でなる関係でしょ。今日から恋人ねって。まあそうなるんかな。でさ、夫婦っていうのは一種の契約じゃん。婚姻届を出して家族になる契約をするわけじゃん。True? お前すっげえドライな恋愛観というか結婚観持ってるな。Actually, I agree with her though, Kakeru. いや、そうじゃん。ドライかもしれないけどそうじゃん。口約束と契約じゃん。そうかもな。でさ、恋人と夫婦って別れる可能性があるわけじゃん。約束と契約をなかったことにして他人に戻れるわけじゃん。True? でも兄弟はどうです？ You're crazy, Sora! どうですって何が？わかるでしょ、話の流れで。兄弟は別れられないでしょ。血のつながりがある限り兄弟でしょ。 If I get disinherited though, Sora, we technically could break up, but we are still tied by blood. でね、私思ったわけよ。あれ？恋人や夫婦って関係より兄と妹って関係の方がランク上じゃね？ You still wanted to bang me though! とね。めっちゃ首かしげてますけれども。ランクの下りが唐突すぎてよくわからん。いや、もういいよ、めんどくせえな。とにかくいろいろ考えた結果、恋人とかどうでもいいやってなったの。 Is she doing this to make us feel better or something? 恋人なんて誰でもなれるじゃん。でも新見かけるの妹は未来永劫あたしだけじゃん。あたしはお兄ちゃんの妹でいたいの。これからもずっと永遠に死ぬまで。
恋人なんて不確かな関係いらんのですよ。お分かり？わかった。もう言わない。今までもこれからも。お前は俺の妹だ。なんで首かしげた？今までもこれからもっておかしくない？は？今まではただの妹。これからは恋人的なこともする妹。Okay. Okay. 恋人じゃないのに恋人的なことするの？いやだからもう伝わらないな。恋人は嫌なの。恋人になった瞬間別れるって可能性が生まれるから。ありえないとしても嫌なの。そんな可能性が存在することが。I guess she just doesn't want the name, the status. Fine, Sora. だから恋人的なことはしたいけど恋人は嫌なの。妹のままがいいの。妹のまま恋人として扱ってほしいの。妹でありつつも女として見てほしいの。Alright, alright. お分かりか？めんどくせえなお前。 I agree, Kakeru. 物心ついた瞬間から私はめんどくさいよ。今更何言ってんだよ。そうだな。何笑ってんだよ。いやなんかほんとお前に助けられてるなって思ってさ。何急に。無理してないか？嘘ついてないかってこと？気を使って？そう。ない。本心。100億%本心。恋人になれたら、嬉しいとは思うけどさ、なんかな、うまく言葉にできないんだけど、兄と妹って関係性を失うのが怖いのかも。そんな感じ。せっかくさ、兄と妹のままでこうね、超えちゃったからさ、線を。So you want to be my girlfriend and still be my sister? That's a lot to ask of me, Sora. だから兄弟のままで私はいろいろしたい。いろいろ男と女ですることをこれからも。恥じらいとかないのお前。性癖バレちゃったので無敵です。今日撮った写真消しとけよ。あ、消すわけないじゃん。すでにバックアップまで撮ってありますよ。お前ほんと怖いわ。ストーカーじゃん。怖いわ。うるせえよ、食えよ。食ってさっさと寝ろ。お前が先に寝ろ。もう写真は撮らせねわかったわかった。後で私のおっぱいの写真あげるから。え。お前いらねえよ。You were kind of trying to agree with her for a sec there, Kakeru. 悩むなよ。うるせえ食え。はいはい、食べます食べます。まだやること残ってるんだよね。アーティファクトを全部回収しないとな。私もう力ないんだけど。そばにいてくれればいい。That was awesome, Kakeru. No hesitation whatsoever in how he said that. Our daily lives have returned. However, that doesn't mean that everything is back to normal. Yoichi gave Sophie all of his artifacts and disappeared. My guess, we probably won't see him ever again. There are people who end up dying. Everything won't go back to how it was. We need to recover all of the artifacts to prevent any more tragedies from coming to fruition. I need to discuss how we should proceed with the others before long, but before that, there's something I have to do. 高峰。I hailed Ginsan at the school gates. 君は話がある。少し時間をくれないか。いいだろう。 So we're not very close to Ginsan in this route at all. We take things to the park.
Ginzan sits on a bench while I stand and face him. 話とは何だ？そういえば名前言ってなかったよな。新見かけるだろ？余市から聞いている。余市とは会ったか？あれから。いいや。そうか。そんなことを聞きたかったのか？違う。ゴーストのことだ。その名を聞くことになるとはな。彼女を殺した君の口から。別に殺されちゃいねえよ。Ginsan flinches from witnessing Ghost, while actually Lena suddenly show up. あの時珍しく感情的になっていたから。だから話しておきたかった。Yeah, true. He was actually very emotional when Ghost died. I guess he does think of Ghost as his comrade in this branch. ゴーストは人じゃなかった。アーティファクトで生み出した現代。分身だ。ずっと君が自作自演していたというわけではなさそうだな。姿は同じだが、あのゴーストと俺は別物だ。契約者が違う。ゴーストと契約していたのは余市か？やっぱり気づいてたか。容姿がこれほど似ていればな。余市と何らかのつながりがあるとは思っていた。だから協力していた。その通りだ。アーティファクトによって生み出された分身か、それとも親類援助か。確信を持てぬうちに君に殺された。人である可能性もあった以上、取り乱しもするさ。I see. しかし、そうか。無事だったか。無事っちゃ無事だな。生身じゃなくてただの電体だ。契約者が死なねえ限り俺も死なねえよ。安心したよ。ゴーストのことが気がかりだった。ずっと教えてくれて感謝する。いや、あれから体調とかは？私か？問題はない。力は失ったがな。それなんだけど。I pull out a test soup-like container from my bag. それは休眠中のアーティファクト。高峰の。闇ガラスか？ああ、ちゃっかりソフィーが回収してた。返すよ、これ。なんだと？ただ条件がある。聞こうか。俺たちはアーティファクトを回収しなきゃいけない。こっちの世界に残ってるやつを全部。それで手伝ってくれないか？本気で言っているのか？私たちは敵だぞ。お前は余市に付き合ってただけだろ。その余市は手を引いた。俺たちが敵対する理由はもうないよ。ゴーストもエンプレスも今や君の味方だ。気づいてみればリグ・ベーダは私だけか。事実上の壊滅だな。確かに戦う理由などもうないか。ごちゃごちゃ言ってねえでさっさと決めろよ。手伝わねえならこのアーティファクトは大将が使う。譲るのもやぶさかではないが。Ginsan stands up and takes the artifact. 手を貸そう。ありがとう。助かる。ゴーストも余市も無事であるなら君を拒む理由もない。私と闇ガラスの力存分に震わせてもらおう。連絡先教えてもらっていいか？リングやってるよな。ああ。 He pulls out his cell phone and we swap IDs. ありがとう。みんなと顔合わせも必要だろうし、そのうち連絡する。了解した。話は以上かな。ああ、終わり。いや。最後に一つだけ聞いていいか？ああ。ゴーストから力を分けてもらっていたよな。
その通りだ。もう使えないが。どうやって？力を得られる薬というのを渡されてな。飲んだ。 How does that work? 薬？ああ。詳しい成分などは知らん。Medicine? I'm pretty sure she made him drink her blood. But I thought she's an illusory body. She can't bleed. As for why Yoichi made Ginsan a familiar, oh, it's probably Yoichi's blood then. I have my suspicions. Did he want to test the process out after hearing about it from Iris? Yoichi works via curiosity. It's not out of the realm of possibility. But this is what I think. I think Yoichi actually trusted Ginsan and considered him a friend. Although I'm sure Yoichi himself would deny that. よくわからん薬を飲むかね普通。力を得られるのであれば飲むさ。 You're gonna have HIV, Ginsan. ああ、お前はそうかもな。もういいか。ああ、ありがとう。では失礼するとしよう。またな。新見かけるよ。 With a smug smile, Ginsan turns around and walks away. いいのかよ。もったいね。何が？あのアーティファクトはもらっといた方が良かっただろう。他の枝でも使えたのに。筋を通したかった。あと単純に人でも欲しいしな。独断で進めたろ。他の連中納得できねえんじゃねえの？んなこと言ったらお前もだろ。別の俺がやったことなんて知らねえよ。大丈夫だよ。高峰いいやつだし。へいへい。ま、この枝じゃ空が戦力にならねえし仕方ねえか。また必要になったら呼んでくれ。ああ、またな。Lena withdraws and I take a seat on the bench. Well, I've managed to bring Ginsan over to our team in this branch too. Seems like there's no more hard feelings either. So he only died in Kujo's route. It's so sad. All that's left is collecting the artifacts. Once we do, it's all over. All of it, at long last. We gonna go on our date, Sora? Before I know it, it's June. Is this gonna be our date? Are we gonna just hang around in my apartment? Since we worked hard last week to reclaim that artifact, we're going to enjoy our weekend today. We had to do a lot of moving around since I lack proficiency with the detector, but the artifact retrieval itself went smoothly. You could probably say that we've had a great start. Then again, there is at least one person who seems dissatisfied. ねなんだよ。やっぱり私再契約した方が良くない？ No. またその話かよ。だってさ、私だけ何もできないのなんか罪悪感が。罪悪感って。前回力なんて使わなかったぞ。話しただけで終わっただろ。そうだけど次はわかんないじゃん。隠密しなきゃかもじゃん。俺が使える。それ言われると余計に惨めなんですけど。お前の力はいらん。嘘だろ、そこまではっきり言う。暴走を仕掛けたの忘れたわけじゃないだろ。契約なんて絶対させねえぞ。心配してくれてる？当たり前だろ。He flashes a giddy grin and glomps me. 仕方ないな。そういうことなら我慢しようじゃないか。なんでため息ついた？このやりとり何回やるんだよ。だって嬉しいんだもん、心配してくれるの。次は雑に答えるからな。やだ、大事にしてよ。お姫様扱いしてよ。おい、お前今なんつった？おい。離れろ、熱い。はいはい。
なんだよ。暑くない？だから暑いって。いや、その暑いじゃなくてさ。Sora touches my forehead. 熱あんじゃん。ああ。なんかだるかったのそのせいか。なんかだるかったって言えよ。疲れがまだ残ってんのかなって。いやいや、1週間経ってるでしょ。どうしよう。体温計は？んなもんない。なんでないんだよ。じゃあ冷やすやつ、頭に貼るとヒヤッとするやつ。ない。なんもない。なんでだよ。備えておけよ。I agree. You live alone, Kakeru. 風邪とかあんまりひかんからな。どうしよう。Sora stands up and goes to the kitchen. After she opens and closes my cupboards and fridge, she comes back. ほんとなんもねえな。お前もう帰れ。いきなり冷たい。Probably don't want you getting my cold, Sora. 風邪だったらうつるだろう。もう学校休めないだろ。試験も近いし。そうだけど。風邪っていうか、俺も疲れてるだけだろうし大丈夫だろう。寝れば治る。考えてみればそうだよね。医師になってさ、能力バトルしてさ、この前は一日中歩き回ってさ。兄やん頑張りすぎなんだよ。そりゃ体調も崩すよ。今日はゆっくり休む。心配しなくていいから。お前は帰れ。In all of the other routes, he definitely would have wanted the girl to, spoil him. Gotta love Sora's and Kakeru's, relationship. ご飯とかどうするの？冷蔵庫何にもなかったよ。ああ、まあ飯は。走らせる気かよ。めんどくせえ。うわ、出た。レナに買ってきてもらうわ。ほら。いや、 Oh, sorry about that. ローだっつってんのに力使うなよ。空の言う通りだな。てかまず病院行けよ。日曜だし、こんな時間じゃもうやってないだろう。それに病院嫌いだし。子供かよ。まあそこまで辛そうじゃないけどさ。なあ、大丈夫だから帰れって。レナ、空を駅まで送ってやってくれ。あと帰りにいろいろ買ってきて。あいよ。いや、減退に任せるとかあかんすわ。妻のプライドが許しませんわ。あ？妻として帰れませんわ。 You're my sister, Sora. 何言ってんの？将来の妻でしょ。お前、この前自分が何言ったのか忘れたの？うるせえ、黙れ。もう疲れるからほんと帰って。お前と話してると体力削られる。おとなしく寝てなさい。買い出しは私が言ってあげるから。わかったよ。頼むわ。じゃあ俺は出番なしってことで。いや、荷物多くなりそうだから来て。お前、さっき力使うなって言ってただろ。 For once, I actually agree with you, Lena. それはそれ、これはこれ。じゃあニーニ行ってきます。 You're something else, Sora. はーい、いってらっしゃい。はあ、だって。Sora goes out to shop, taking Lena with her. I've been a little sluggish, but now that I'm conscious of my fever, even moving around has gotten tiring. I artistly crawl up into bed and throw myself on the mattress. I plan on just lying down for a second, but as soon as I close my eyes, I swiftly lose consciousness. You're gonna have a nurse outfit waiting for me, Sora? Ah, 起きたか。I hear Lena's voice and squint at the brightness of the lights. Unable to process my situation for a bit, I blankly stare at the ceiling.
5時間くらいな。 That's not just a nap. Lena's reply makes me finally realize that it's nighttime now. I hadn't planned on going to sleep. 寝汗すっげ気持ち悪い。ほらタオル。ありがとう。 I take off my shirt and wipe my body with the towel. おい着替え。ありがとう。お前消えないんだな。あ、寝たら消えるかと思ってた。寝た程度じゃ消えねえよ。死にかけてたら別だが。そっか。そういうもんか。もう用なしだろ。引っ込めろ。空の手伝いも終わったし。あ、空は台所。わかった。ありがとう。 You better not be doing the naked apron thing, Sora. God, is this actually what I've turned into? Am I actually anticipating that? But there's no way they're gonna do that. This game's 17 plus. I put on a spare shirt, make Lena disappear and head to the kitchen. おはよ Damn you, my fantasies! Why do this, Sora? ああ、おはよ Sora's been stirring a pot with a ladle. Sora? Cooking? う。何作ってんの？う。なんです、その怪げそうな目は。いや、あなた料理できませんよね。おかゆくらい作れますよ。どうせレトルトだろ。はい、中身出して温めてるだけです。 Good enough. いろいろ買ってきたよ。全部レトルトだけど。あとラーメンとかお菓子とかも。悪いな。ありがとう。あ、お金は？お母さんからもらったからいい。家帰ったのか。うん、あんまりお金持ってなかったからもらいに行った。The convenience of actually having your money on your wallet, or sorry, not your wallet, your e-wallet now. You don't really need cash no more. You gotta use your phone. 俺に言えば渡したのに。だって寝てたし。ああ、悪い。そうだった。一回戻ってきたけどぐっすりだったからそーっと出ましたよ。で家帰っておかん来たがってたけど止めといた。しんどい時に相手するのきついと思って。お前が言うなって顔するのやめてくださいます？はい、すみません。おかんからあれもらった。なんだっけ、あ、おひたし、ほうれん草の冷蔵庫に入ってる。 The hell is that? ああ、後で電話しとくわ、おかんに。うん。熱はちょっとは良くなった？どうだろう。だいぶ楽になったけど。どれどれ。 Yeah, all that sweating should make you feel better when you have a fever. Sora turns off the burner, stands on her tiptoes, and touches my forehead. 上がってる？引いてないか？マジ？よかった。汗めっちゃかいたからな。治った？だるさは消えたな。なんで不満そうなんだよ。弱ってるニーニーを好き放題する計画が。治ってよかった。寝たらめっちゃすっきりしたわ。ありがとな。もう帰っていいぞ。いや帰んないよ。計画は続行しますよ。なんでだよ、帰れよ。帰らん。ほら見てよ、おかゆ作ってあげたんだよ。苦労してお米研いで。感謝はしてるけど嘘はつくな。レトルトだろ。おひたしだって作ったのに。とんでもねえ嘘つきだなお前。おかんに謝れ。いいからあっち行って準備しなくちゃだから。あ、おい。あっち行け、あっち。 She pushes at me, kicking me out of the kitchen. What the heck is this plan of hers? I have a bad feeling about this, but I guess she wouldn't do anything crazy to a person recovering from being sick. Right? あー、怖っ。I sigh and sit down, booting up my PC. I watch a video and wait for Sora's prep to be done. I've never overworked myself into a fever before. I feel a little pathetic, but I also think it's not something to beat myself up over. Just like Sora said, I've been doing a lot too much in fact. I thought I had gotten enough rest, but I guess I hadn't rested all my fatigue away. My fever's gone down and I'm not as sluggish.
But it seems like I should take it easy for the rest of the night. The hell is that? I think she's actually gonna change into her nurse uniform or something. The kitchen is getting pretty noisy. The heck is she doing in there? おいそら何変なアレンジとかしてないよな。してないって。ちょっと焦がしたくらい。お前今ボソッと不穏なこと言ったろ。言ってない言ってない。もうちょっと待って。もうすぐできるから。Maybe I should go to the convenience store or something. Typo? できた。持ってくね。へい。開けて。ドア開けて。両手塞がってる。へいへい。I paused my video, stand up, and open the kitchen door to reveal... ありがとう。テーブルの上片付けてよ。まだ持って Is this actually Naked Apron? Are you kidding me? Is she actually gonna do it? They're doing this on purpose. They're not trying to show Sora's sprite. Sora sets the plates down and goes back to the kitchen as I vacantly watch her. Huh? What? Huh? なんだよ。片付けてって言ったじゃん。パソコンどけて。あ、うん。はい。I do as I'm told and move the PC to the floor. はい、オッケー。ご飯はこれで全部でーす。何してんの？座りなよ。うん。Damn you, game! Why do this? Yeah, I guess it is a... 食べよっか。It is a nurse uniform. I half expected it was gonna be Naked Apron, but I guess this makes a lot more sense. Huh? No, wait. What? 一応おかゆ買ってきたけど、お昼普通に食べてたし食欲あるかなって思って、がっつり系も買ってきたよ。肉団子でしょ、コロッケでしょ、唐揚げでしょ、ハンバーグでしょ。食べられなかったら私食べるからね。無理しなくていいよ。あれ、食欲ない？違う。そうじゃなくて。何？あ、コンビニ。全部コンビニのレトルトです。はい。そうじゃなくて。何？その服。あ、これですか。そう、それ。それ。ちょっと前にですね、買いまして。買った？はい。なんだっけ、駅前のでっかい雑貨屋さん。Donkey, I guess? いや、どこで買ったかはどうでもいいんだけど。なんで？なんでとは？なんで買ったの？使えるかなって思って。使える？はい。ニーニとのあれこれに使えると思って。あれこれ。言わせます？それ、私に言わせちゃいます？おい、やめろ。ボソッと傷つくこと言うのやめろ。着替えろよ。はじゃねえよ、着替えろ。何言ってんの？嫌だよ。今日着なかったらいつ着るのよ。着なくていいっつーの。アホかよお前。アホじゃないです。ニーヤンを看病してあげたい真心です。いくらしたんだよそれ。20,000? ああ、3000円くらい。 Okay, that's actually not bad. That's not bad, Kakiro. You can't blame her for that. 3,000 yen. That's more or less like, what, 20 bucks in today's currency? バカじゃねえのお前。 That's not too bad. You're not telling me you don't waste more money buying some ridiculously stupid shit? うっせえ、人にバカとか言うなバカ。言われたくなかったら着替えろよ。嫌です。実は結構恥ずかしいけど着替えません。I like how I'm actually defending Sora. I really have become stupid in this chapter. バカだろお前。うるさいな。ほら食べますよ。せっかく温めたのに冷めちゃうでしょ。はい、いただきます。いただきます。あれ、箸ないじゃん。 You're eating porridge. うん、
持ってくるわ。いやいやいや、いいって自分で持ってくる。じゃなくていらないでしょ。は？箸とかいらないでしょ。はあ。あ、おかゆだからスプーンもいるか。じゃなくて箸もスプーンもここにあるでしょ。ここに。 Where? お前のしかないだろ。私のだけでいいでしょ。 Oh, okay. She just needs. She wants to use the same utensils. Okay. あ？はい。Zora holds her spoon up to my lips. She points the spoon up at an angle toward me while standing up for some reason. What's with this soft pressure? At least sit down. いや、何してんの？食べてあげてる。 So stupid. なんで？病人なんだから自分で食べられないでしょ。いや、食べられますけど。病人なんだから自分で食べられないでしょ。もう元気なんですけど。病人なんだから自分で食べられないでしょ。やめろ、同じトーンで繰り返すな、怖いわ。ほら、嫌だよ。いいから。嫌だって。しろよ、さっさとよ。嫌だっつってんだろうがよ。恥ずかしがってんじゃねえよ。さっさと口開けろ。なんでだよ。なんなんだよお前はよ。なんでもクソもねえでしょうが。看病にかこつけてイチャつきたいだけだよ。別れよ。もうやだ、ほんとやだ。疲れる。飯くらいゆっくり食べたい。あ、なんか気分悪くなってきた。後で食べるわ。嘘つけ、さっさと口開けろ。私は諦めないぞ。ち、くそ。ほら、Ah, damn it. I get it, damn it. I'm against this, but I open my mouth and close it around the spoon. おいしい普通、レトルトの味。ですよね。じゃあもう一口。なんだよ、じゃあって。もういいって。いいからいいから。あ、夫婦してあげるね。いや、もう冷めてるし。うわ、ざとらしいわ。はーい。Just let her roleplay, Kakeru. もういいだろ。わかったよ、も I give up on everything and take another spoonful with dead eyes. おいしい。う。いちいち聞くなよ。あと上目遣いやめろ、ムカつく。照れちゃって。なんなんだよ、そのテンションは。バカップルのイチャイチャってこんな感じかなって。俺とお前がバカップルになることは永遠にない。ミーヤンさ、よく言われない？ノリ悪いって。お前が知らないだけで俺めっちゃパリピだからな。ニーニがパリピだったら全人類総陽キャだわ。ふざけんなよ。お前がふざけんなよ。もういいだろ。いや実際どうよ。どうですかこれ。結構似合ってないこれ。お前は何でも似合うよ。え？何急に。びっくりした。こういう風に言えばいいんだろ。投げやり嬉しくない。ちゃんと似合ってるし、いろいろ気遣ってくれてることも感謝してる。おだからちゃんと飯を食わせてくれ。どうぞ。I reach out to take the chopsticks she presents to me, but she quickly pulls them away. おい、もう一回あーんさせて。あなんでだよ。ーん。もう一回。はい。おいしい？うまいよ。ありがとな、作ってくれて。温めただけだけどね。てか冷めちゃったね。温め直す？いいよ、このままで。おい、箸。ありがとう。
I take the chopsticks. I can finally eat my meal on my own. 体調本当に大丈夫？大丈夫。やっぱ疲れてただけなんだろうな。寝たら治った。よかった。薬とかも買ってきたけど、もういらないね。I swear, man, this new episode should have had 8 scenes on all of the girls. This would have been the perfect time for it. The perfect time, I'm telling you. 風邪薬？うん。熱が出た時に飲むやつ買った。念のため飯食ったら飲んでおく。ほいほい、台所に置いてある。看病してもらってばっかりだな、俺。石化した人を看病したの、世界で私だけだよね。間違いないな。いやー、でも思い出したくないわ、あれ。いろんな意味で。私もおかしかったし。悪かったな。なんで謝るの？ゴーストと鉢合わせたのは俺がうかつなことしたせいだし、気をつけろとか言っておいて俺が一番油断してた。やめよやめよ、その話。結果オーライでいいじゃん。あれがなかったら私の気持ち伝えられないままだったし。まあそうではあるけど。あれのせいで性癖がバレたのか？そういう考え方もできるな。反省しろよお前。だから悪かったって。まあいいんだけどさ、よかったと思ってるよ私。普通じゃないかもしれないけどさ、いやかもじゃないな、普通じゃないな。とにかくさ、よかったわけよ。普通よりも仲のいい兄弟になれて。普段迷惑かけてる分、お兄ちゃんが大変な時は私が頑張るから。だからもう悪いなとか謝るのやめてね。禁止ね。わかった、もう言わない。よし、食べよ食べよ。お腹すいた。スプーンだけじゃ食いにくいだろ。平気平気、いただきまーす。 She takes a hamburger steak onto her plate and uses her spoon to cut it into bite-sized pieces. ミアもハンバーグ食べなよ、一人一個。ああ、てか私、なんでハンバーグ買ったのに肉団子も買ったの？かぶってんじゃん。Kinda. うん。うまいからいくつあってもいいよ。うまいってまだ食べてないじゃん。よく買うし。あー、そっか。普段こんなんばっか食べてんのか。外食しない日はだいたいコンビニで買うからな。スーパーのお弁当の方が安いんじゃないの？割引とかあるでしょ。スーパーで買う時もあるけど、コンビニの方が近いんだよな。True, guys are a lot more practical. ご飯だけうちに食べに来ればいいのに。そっちの方が遠いだろ。いちいち電車乗るのめんどくさいわ。確かに。てか戻って、ないな。何か？戻ってきたらって言おうとしたけど、二人きりになれる場所なくなるからないわ。まあそうだな。あれ、ふざけんなって言われると思った。ふざけてんのはお前の服装だ。うるさいわ。お、コロッケうまっ。コンビニのホットスナック妙にうまいよな。 They are. わかる。あんま食べないから特別感あるんだよな。 We proceed with our meal as we engage in some idle chit-chat. All we do is talk about random topics that we'll forget in about a few hours. But that's what makes it cozy. ごちそうさま。ごちそうさまでした。やっぱ買いすぎたね。残っちゃった。冷凍しときゃいいだろう。明日食べよMm-hmm. じゃあ片付けますかね。ニーニーは動画でも見ときんしゃい。う。いいって。二人でやろう。We stand in the kitchen, washing dishes, collecting leftovers, and placing them in the fridge. Once the cleanup is done, I clean the tub, draw a bath, and the two of us take turns using the tub. I'll let Slevis to relax till it's time for bed. もうこんな時間か。昼寝したせいですぐ終わったな、日曜。もったいない。アーティファクト探し、平日はしないんだよね。しない。
大変すぎる。じゃあ次の土日にまたみんなで遠足か。いや、アーティファクトの連度を上げてからだな。距離感をある程度つかめるまで。てかみんなで行く必要もないんだけどな。持ち主を特定するだけだし。ニーニだけでいいよね、実際。だな。けどまあ不測の事態もあるかもだし。だね。ただあれよ、一つだけ確実なことがありますよ。 That is? 何？間違いなく私は必要ない。 Fine, Sora. Yes, you are necessary beside me. あれ、おかしいな。フォローの言葉がないぞ。You want me to agree? 危ないことはさせたくないんだけどな。くんなって言われてもついていきますけどね。だろうな。みんなで集まるの楽しいしね。そういえば大丈夫だったか？レナと一緒で。うんうん。あ、22ベースだなーって感じだった。めっちゃ丸くなってる性格。やっぱ外見変えるかなって迷ってんだけど、今更感あるんだよな。平気だからあのままでいいよ。なんやかんや言いつつ面倒見る。そろそろ寝るか。寝る。歯磨いてこい。Sora goes to the bathroom. I move the table out of the way and prep a place to sleep. I then sit there and wait idly. 終わったよー。へいへい。 I take my turn in the bathroom. I carefully brush my teeth and rinse my mouth. Then I check my complexion to be sure. Looks fine, I think. I feel just fine and I took some medicine, so I'm pretty sure I'm good. I take a trip to the toilet before heading back to the living room. After I'm done, I'm all ready for bed. 電気消すぞ。はーい。 Once I see Sora is wrapped in a blanket, I cut the lights. 暗いところでスマホいじってると目悪くなるぞ。ちょっとだけ友達に返事するの忘れてた。ああ、架空の。だからいるっつーの。かなり打ち解けてきたっつーの。この前遊びに行ってたな。3人で。楽しかったか？まあ楽しかったよ。なんだよその言い方。いやーぶっちゃけね、にゃーこ先輩たちと一緒の方が楽しいんだよね。高坂先輩とも結構仲良くなってきたんだけどさ、たまにすんごい鋭いボケ飛ばしてくるの。焦るけど笑える。ああ、天然だしなあの人。てか私の心配より自分の心配しなよ。ガチで友達いないでしょ。まあな。あ、ごめん。 He's just like, okay. 何が？あ、いや、いいや、ごめん。ああ、余一のことか。Ah, okay. That's what she meant. まあ、ほぼ唯一の友達だったけどな。仕方ない。深い部分で俺たちは分かり合えなかった。何度も言ってるけどさ、ん？私はずっと何があっても永遠にお兄ちゃんの妹だからね。普通よりも仲のいい妹だろ？うん、そう。普通よりも超仲のいい妹。だから寂しくないよ、お兄ちゃん。こういう言い方しかできなくて悪いんだが。私がへこむことなら聞きたくないんですが。違うって。いや、分からんけど、へこませる気はなくて。じゃあ聞く。ああ、まあ、なんだ。いろいろ言っちまうけどさ。きついこと、お前には。世界で一番大事に思ってるから。お前のこと。妹としても、女の子としても。だから、まあ、そういうことだな。
おい、なんだよ、寝た？照れてる。お嘘か。ありがとう。嬉しい。まあ知ってましたけどね、お兄ちゃんが私のこと好きすぎるの。うるせえ、もう寝ろ。寝る。おやすみ。おやすみなさい、お兄ちゃん。今日はいい夢見られそうだ。Is that it? What a nice way to end it. This like super epilogue, or am I still at Sora's? No, I'm still at Sora's, okay. A considerable amount of time has passed. Yoichi has vanished from every branch. No, I don't think this is actually Sora's now. I think we're actually like on the epilogue. He stopped coming to school, and after a while, rumors circulated that he moved overseas. I don't know whether or not that's true, but I have a suspicion that I won't be seeing him ever again. I think the fortunate thing was that I've been so busy that I haven't had time to get sentimental about it. My life ever since that earthquake has been surreal, but also so fulfilling, and that's a fact. お疲れ様。やっと終わったな。ええ、終わり。全部回収できたわ。観測できる範囲では。Yeah, this is like the super epilogue. なんか引っかかる言い方だな。細かいわね。もう反応はないんでしょ？ないな。もう探知できない。だったら、あなたたちはすべきことを不足なくすべてやってくれた。ありがとう。おかげで助かったわ。とてもね。どういたしまして。あとは扉を閉じるだけか。そうね。それでおしまい。あなたともお別れね。お別れ会でもするか？みんな呼んで。嫌よ。あなたから適当に説明しておいて。ドライだな。湿っぽいのが嫌いなだけ。もう少しだけ様子を見て扉を閉じるわ。その時にはちゃんとお別れを言いに来てあげるわよ。わかった。寂しくなるな。せいせいするの間違いでしょ。それじゃあね。ああ、待った。帰ろうとするといっつも呼び止めるわね、あなた。いっつも勝手に話を切り上げるからだろ。それで何？俺の世界の目忘れるところだった。回収する気はないわよ。こちらに置いておかないと機能しないし、ナインのこともあるし、万が一の時のために現状維持が望ましいけれど、契約を破棄したいのならそれでも構わない。ソフィー的にはどっちでもいいってことか。そうね。欠けた状態でも機能に問題がないことは確認できているし。そっか。かけらを俺に預けてくれるなら試してみたいことがある。何？俺が世界の目を扱えたのは機能不全の状態で体内に取り込んだからだよな。そうね。仮説に過ぎないけれど。機能不全の状態で全て取り込んだらどうなる？ああ、そういうこと。あの日に戻るのね。ああ。全てが始まったあの日に世界の目を取り込んで俺が扉を閉じる。そうすればアーティファクトの流出はなくなる。誰も死なないし過ちも犯さない。新しい枝を、何も起こらない枝を作れると思うんだ。
難しそうか。どうかしらね。砕けたアーティファクトを取り込めば体内で修復される。通常なら修復された時点で本来の契約者のもとへ戻るでしょうけど、世界の目は特殊なアーティファクト。それにかける自身も特別な才能を持っている。かけらの力を引き出し扉を開いた。 Guess nothing wrong with trying it out then. 研究者として不確かなことはあまり言いたくないのだけど、ああ、やってみる価値は十分にある。そうか。だったら作るよ。もう一つの最後の枝を。何も起こらない、いつも通りの平凡な毎日が続く、そんな枝を。あなたがそうしたいのならそうなさい。何よその顔は。いや、おこがましい気もしてさ。どう思う？知らないわよそんなの。まああえて言うなら、あなたはとても頑張ってくれた。ちょっとくらい好き勝手なことしてもいいんじゃない？誰も文句言わないわよ。もっともあなたしか知り得ないんだから文句言いようもないけれど。誰も文句言えないか。そうだな。俺と相棒とソフィーしかわからない。うん、決めた。あの日に飛んだらすぐに扉を閉めないとダメだよな。そうね。ダラダラしていたらアーティファクトが動き出す。Yeah, there was only like a 5-minute gap between that and Iris actually coming back. ナインとのお別れは今のうちに済ませておきなさい。だな。ああ、相棒、今までありがとう。お前がいなかったら俺は何もできなかった。何一つなせなかった。お前がいてくれたおかげだ。何もかも全部感謝してる。本当にありがとう。本当に。こんくらいかな。悪いな、あんまりいいこと言えなくて。あ、ソフィーもありがとな。いろいろ助けてくれて。助けてもらったのは私の方。それに私とのお別れはまだ先。そうだった。それじゃあ相棒、飛ばしてくれ、あの日に。Is this reminding me of what happened in like this visual novel I played as a かけ kid? るな兄貴、持ってきやしたぜ。 It's called Time Hollow. ほい、あそこ。さうわ、大丈 Oh, 夫。 sorry about that. そんなに深く切った？あ、大丈夫。ちょっと悪い。どこ行くの？絆創膏は？後で使う。 I stand up and start walking. Gotta hurry. There's not much time. お、新見くん、消毒液持ってきたよ。使いな。ありがとうございます。世界の、いや、神器って蔵ですよね。うん、蔵にしまったよ。ちょっとポケットにかけらが入ってたみたいで。ああ、片付けといてあげる。いや、自分でやります。鍵って。うん、持ってる持ってる。はい。ありがとうございます。あと消毒液も。そっちは後で。ありがとうございます。I somewhat forcefully steered conversation to a close and head to the storehouse.
I used the key Miss Narsa gave me to open the door and head inside. There it is, inside this box. The broken fragments. I need courage to swallow them all. But I don't have time to hesitate. I'm just gonna eat these fragments. I ready myself, collect them all, and ingest them. They're getting caught in my throat. Fuck, it hurts. So weird. So I'm like eating shards of glass or something. But god damn it, I swallowed them. I can feel it. The world's eye's presence, its power, clear as day. We're good. I can use it. Now I just have to close the gate. なあ相棒、最後にいいか。時間がないのは分かってるんだけど、最後に一つだけよかったら名前を教えてくれないか。ナインとかじゃなくてさ、相棒の本当の名前を。 I don't got no real name, Kakeru. 最後に知りたいんだ。だから頼む、教えてくれ。 Because 9 is not really me. I mean, what are they gonna actually do with this information? I'm just always gonna just use Azai, of course. So there you go, friend. Damn it. I can't use my full one, can I? Nope. Too full. Or only full. Only 7 words, actually. Usually it would be 8. ありがとう。この枝では他の枝みたいにうまくできないかもしれない。みんなと知り合うことすらできないかも。けどやってみるよ。自分だけの力で精一杯。他の枝の記憶持ってるのはちょっとずるいけど、それはまあ都合いいけどおまけってことで精一杯生きてみる。何も起こらない平和な毎日を。だからもう名残惜しくてつい喋っちまうな。よし、アーティファクトがこっちの世界に来る前に扉を閉じる。今まで本当にありがとう。これでお別れだ。うん、それじゃあまたな、相棒。 I really wish they actually voice act the characters that you actually put in. That would have been awesome. In this game called Left Plus, like I played that on my NDS back then. You can actually put your name with Japanese words, and your name would actually be said by the Japanese voice actor. That is like the only game I've played that actually does that. The amount of effort it actually took to voice act all those names must have been fucking insane. Alright, guess that's the ending. How do I feel about the game? I think the story is actually pretty good. Kakeru has a strong personality. He has a very himself personality. His ego is very well developed. And while I might not always agree with him, I do think that playing as him as a character is very fun. Because, you know, it always seems like I'm like messing around with him, messing around with another me in this new like story, right? The thing about me is that I don't mind when a character is not in line with my own sense of values and self. I actually prefer these sort of interactions with the main character where I'm not aligned with them. But sometimes I do enjoy characters that are very strong, that are also aligned with me.
that sometimes I would think of them as someone that devour my sense of character myself. And it's a different kind of feeling, right? With Kakeru, it seems like I'm always like arguing with him. But if it's with a character that I'm in sync with, it seems like there's no distinction between me and the character that I'm playing as. Because as I said, like, because their character are so strong and in sync with me that they kind of devour my sense of being. And I became them. The problem I had with this game was always, and will always be, the romance it has. The romance is a bit too awkward for me. But I still enjoy Sora's romance though. They kind of went in a good direction by making it comedic for me. And I also think they did a disservice to Yoichi. I feel like we should have actually seen, you know, a route where we saw, like, from Yoichi's perspective. I don't want to humanize Yoichi. Like, I don't want that perspective to even humanize Yoichi. I want to see what he feels when he kills those people. That sense of curiosity. And also, how bad is his, like, loneliness? I want to see that. I guess not much else for me to say. Even though I had complaints with the game, it's still a very enjoyable one. Just gonna be quiet now for you guys to hear the music. Is that truly the end? No epilogue, super epilogue? I mean, there is a DLC game about a side story, so in that game, maybe we might see Yoichi's stuff. No voice, no nothing, just give me the last CG. This actually is the perfect way to end it. We don't need words anymore. We know that you're gonna try your best on this new timeline, Kakeru. I guess what they're trying to say at the very end of the game is that, you know, peacefulness is best, right? I kind of get the moral message of the game about how, you know, when I first came to the game, I'm like, yeah, I want to see what the hell is going on in this game. But after all the things that Kakeru experienced, it's a good thing that peaceful things
are going on and nothing actually happens in the world. That's like the moral message, right? Gotta enjoy the peacefulness that we do have and enjoy it as best we can. And for that, I do think I agree with the moral message. But the thing is, sometimes Kakeru, when I go into a story, I can be pretty devious. I can enjoy and relax with my, peaceful days in real life. But when I read a book, when I read these visual novels, I want to be engrossed in something spectacular. You could say it's also a form of escapism, but to me, it's mostly just my own entertainment. But I guess these characters, they deserve some respite after what they experienced. Still wish Yoichi was here with you though, Kakeru. Can't believe it's all just the girls. Where's Yoichi and Ginsan, man? But yeah, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. And this is the finale for 99. At least until the side story comes out, by the way. Well, I don't know when that's gonna come out. It says it's gonna come out sometimes in 2025. But that's also going to be only for Japanese people. I don't know when the English translation's gonna come out. But yeah, I can see how people can say this is their favorite visual novel. It has its flaws, and while I do think Kakeru is not really my sort of character, he has a very good sense of ego. And yeah, with its flaws, I still think it's a pretty decent read. The romance kinda made me lower the grade, or the vote system on VNDB that I'll probably put. But I'd say overall, this is probably a solid 8. If the romance wasn't as pronounced on Haruka's and Noah's route, I'd probably give this a 9. And I didn't mean that to become like 9-9, by the way. Just my own thoughts in the matter. But yeah. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member, because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Alright, with that, we are done with another series, guys. I'll see you guys on YouTube and on Patreon some other time. Hello, I'm back. So this is future me after finishing the last 9-9 recording session. And I just came back to the opening, right? Or to the title screen. And as you can see, the title screen is interesting because you can't actually start a new game. I really love that fact. But when I went to the gallery, I was actually missing something, right? I'm missing one CG here. And by taking a look at the VNDB discussion page, it seems there's one more thing that we can do here. And that's if you click Sophie right here. So this is gonna be an add-on to the episode. So let's see what this is. It's like a mini episode from what they said. God, I dislike Sophie though, so I'm probably not gonna enjoy this. 終わった。お腹すいた。お昼どうしようかしら。食堂って気分ではないけど、出かけるのは面倒だし。え？あ、もう嘘でしょ。What, did you notice I'm observing you, Sophie? こっそり仕掛けたのにもうバレちゃうなんて。油断してた。独り言聞かれちゃったじゃない。はーい、ナイン、お久しぶり。それともあなたにとってはさっきぶりかしら。わかるわよ。不思議なんでしょ。扉を閉じたはずなのに、どうしてまだ私とつながっているのか。思ったのよね。もったいないって。オーバーロードが見つかったのよ。
その使い手とのつながりを断つなんてありえないわよ。だからこっそりと抜け道を作っておいたの。あなたといつでも会えるようにね。 I don't want to see you to Sophie. I want to see everyone else. 忘れた頃に声をかけて驚かせようと思っていたのに、まさかこんなに早くバレちゃうなんて。 Nah, if I was by myself, I probably wouldn't have saw this, Sophie. The reason why I took a look at the gallery was because I thought I just wanted to see you. But yeah, good thing I took a look and I saw that there was no data there. まあ特に隠していたわけじゃないんだけど、見つかって困るわけでもないし。というわけで、また何かあればあなたを頼ることになるから、そのつもりで。これからもよろしくね、ナイン。それじゃあ用があれば呼び出すから、もう二度と覗き見はしないように。さてと、お昼は。 This isn't a repeatable event, by the way. あ、そうそう。寂しそうなあなたにいいことを教えてあげる。扉を閉じてしまったから、もうかけるたちの世界に干渉することはできないけれど、私の世界の目を介して観測はできるわよ。どうしてもまたみんなに会いたくなったら、意識を集中してみなさい。仲間と過ごした時間がそこにあるから。はい、今度こそおしまい。それじゃあね、ナイン。またそのうち。さーてと、お昼食べよっと。 I hate Sophie, but I can't hate her voice actor. Her voice actress is Beatrice. And I really do not dislike Beatrice. I do like her quite a bit. But I do hate you, Sophie. Not even your voice actress could save you. So did Sophie make me able to play the new game? ナイン。 I guess she did. Wait, I thought that this wasn't repeatable. What's with all these? I guess it's all of the after stories. 鑑賞画面だよ。 And with that, we got everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 CGs, so yeah, not a lot of CGs. If I click on you again, what's gonna happen, Sophie? You're gonna say the same thing? Can I skip this? I can't. はあ、どうしてまた来てるのよ。見ての通り仕事中、あなたの相手をしている暇はないの。わかったならおとなしく帰りなさい。そう、いい子。もう来なくていいわよ。どこまで確認したか忘れちゃった。 Doesn't seem like you're busy in this CG, Sophie. I'm gonna keep bothering you until you stop saying new dialogue, you know. ナイン。 Nope, still new. どうしていつも仕事中に来るのか。狙っているわけじゃないんでしょうけど、暇な時間だったら話し相手になってあげてもいいけれど、あいにく手が離せないの。また仕事中に来ても私はもう反応しないわよ。いい？仕事に集中させて。間が悪いのよね、本当に。Gonna keep bothering you, Sophie. Nine. You're still there. I'm gonna keep clicking on you. Wow, she really didn't say anything. Sophie, come on. One more? ない。 One more? I think that's it, guys. No, I think that's not it. We still can't skip this.
暇人ね。それともそんなに私が好き？ Nope. 反応がないからからかっても虚しいだけね。I'm gonna keep clicking on you, Sophie. You're gonna run out of dialogue at some point. I just want to see when that is. ない。Ah, it's done! God damn it, that's it. Yeah, that's it. Wait, no, that might not be it. One last try, one last try. ない。 One last try. No, I think that's it. Yeah, that's it. 暇人ね。 Shut up, Sophie. ない。 No! One more! Nope, that's it. Alright. ない。 Okay, with that said, that is the only thing that I missed in this new episode. I would have actually preferred if they actually didn't have this new game and load game thing again. Because that was amazing in my opinion. The fact that we can't do anything to see Kakeru anymore, that was a good, you know, a good implication that, yeah, the story's done, the story's finished. You don't need to influence anything anymore. But I guess, I don't know. I don't know how to feel about this. The fact that they actually returned the new game and load game again. Oh well, that was just a good extra thing for you guys on YouTube and people on Patreon. So now for real this time, I will see you guys on the next one. Or you know, not the next episode, the next series. See ya.